lassan szétesik. A zene lüktet, a fények villognak, megáll a világ, csak ti mozogtok. Egy pillanat elég, és elhiszem, hogy ma este minden megtörténhet. A kékhajú lány és a barátnője, mutassátok meg, hogy ma este minden megtörténhet. A táncparketten izzik a levegő, mindenki szabad, nincsenek szabályok, te meg ő. Egymásba kapaszkodva indultok medencés buliba, nyilvánítani a parti. Futás a víz felé, ruha a földre hull, az éjszaka ölel, a világ végül elcsitul. Csobbanás és nevetés, a hullámok ringatnak, ti mindketten ragyogtok a habok alatt. A zene lüktet, a fények villognak, megáll a világ, csak ti mozogtok. Egy pillanat elég, és elhiszem, hogy ma este minden megtörténhet. A kékhajú lány és a barátnője, mutassátok meg, hogy ma este minden megtörténhet. Lassan mellettem álltok, és minden mozdulat szíven talál. Egymás szemében néztek, és én tudom, hogy ez így volt megírva. Mindenki táncol, a neonfény szikrázik, ti ketten velem, és az idő megállít. Egy pillanat, egy mozdulat, és végül ajkatok össze. Csak a zene szól, és a világ elcsendesül. Ketten vagytok, és ez most gyönyörű. Egy csók a végén, és én csak figyelem, ahogy az éjszaka örökre bennetek ragyog. Egy csók a végén, egy csók a végén, és én csak figyelem, ahogy rejtélyes világotok összeér, összeér. Tehát, halljó szavaztok, srácok, én a Már 12 vagyok, és ebben a mai livestreamben nem másra szemelektek, mint hogy Life is Strange reuniózni fogunk. Nem esett le, hogy nincs rajtam füles. Megszoktam, hogy mostanság nélkül használom a dolgokat. Hát váltunk majd live nézetre is. Szia, Trúj! Örülök, hogy beugrottál, így megnézni, hogy milyen kalandok fognak ránk várni a Life is Strange folytatásában. És hát nem is szeretném tovább húzni a szót. Life is Strange Reunion. A kontroller már itt van. A magyar fordítás tegnap megérkezett, és bele is raktam. Szóval nem kell angolul nézni, és örülök, hogy a stream elemenciába töltöget össze-vissza az OBS-ben. Látom a chatet. Mondjuk most éppen nem látom a szép volt meg a nem bajt. Ezt csak telefonon látom. Aha, már ki kéne tabolni. Jól van, akkor egy chatet kérek. Azt is kérem, hogy majd jelezze cuccmerák, hogyha Krisz donétel, hogy nehogy az, hogy megint nem olvassam el, hogy mit donételt a Krisz. Live nézet, F5, nem F5 numeró, folytatás, hát nem folytatás kell. Igen, egy kicsit belenéztem a történetbe, és azoknak, akik nem tudnák, hogy hol kell majd beállítani a klasszikus öltözetet Maxnak és Chloe-nak, itt kell beállítani. Van alapértelmezett a klasszikus, a Life is Strange 1-ből, és hát nem tudom, hogy miért itt kell. Én amúgy azt hittem, hogy majd a
ruhatárban kell, mert a double exposure-ben ugye volt rendes hely, ahol tudtál öltözni. De itt legalább a Chloe nem zöldhajú lesz, hanem kékhajú. Hogyan kell játszani Square Enix megkészítőknek a listája. De mi most megyünk egy új játék. Az alábbi videó a Life is Strange sorozat korábbi részeiből tartalmaz részleteket. Bántalmazás, kábítószer használat, erőszak, halál és vér ábrázolását tartalmazza. Emellett villózó fényeket és intenzív vizuális effekteket is tartalmaz. My name is Max Caulfield. I came back to Arcadia Bay to study photography at Blackwell Academy. Mennyire hangos a játék, But it was there I started having visions. Visions of the town being wiped out. Végignézhetik a történéseket azok, akik lemaradtak az első részről, de vissza lehet nézni az én YouTube csatornán is, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Direkt átskippeltem, amikor megnéztem, hogy működik a játék, hogy nehogy az legyen, hogy itt végigülöm az egészet, hogy nézzük a visszatekintést. Chloe Price and I were childhood best friends. We grew close once more as we reveled in Max's strange Élvezzük new meg powers. furcsa új We képességeit. discovered I can freely rewind up to a few minutes at a time. And if I concentrate on a photo, I can travel much further into the past, projecting my mind back Amúgy lehet, hogy into itt my kiderül, hogy younger akkor, body. hogy kapom vissza But we also az learned erőmet, that making significant changes to the past mert can have elég devastating hamar visszakapom az consequences for the erőmet. present. With the aid of my power, we solved the disappearance of Így, Chloe's kicsit rossz a friend, minősége a Rachel. videó. But even though we brought Rachel justice, Max's twisting of time had a cost. The storm. Ajaj. Looking down into Arcadia Bay from the lighthouse as the storm raged. És I truly én believe the tényleg only way to hittem, save hogy az everyone egyetlen else mód megmentem mindenki was for másnak Max az, to hogy rewind back to that megszűztetek abba a fateful végzetes bathroom mozdóba, és hagyj and let me meg. die. I was Ajaj. forced to make an impossible choice. Lehetetlen döntésre Save kényszerültem. Chloe or save Arcadia Bay. Jól van, jó van. After Nincs az, hogy everything that így. happened, I didn't use my powers for És years. itt utána meg hirtelen beugrunk a I double lost myself exposure-be, in photography, a career that elveszem brought me to fotózásban. Vermont's prestigious Caledon És akkor a University. double exposure-t úgy At mutatja the be, hogy nem invitation beszélünk of arról, hogy its most Chloe president, meghalt, vagy Chloe Yasmin él. Fayed. Mert még Being an artist el in kell residence, döntenem, I worked with some incredible students mint a Life and is Strange staff. 2-ben. Like Amanda Thomas, the Meg lively a stand-up comedian Drukkelőrzben. who works at the Snapping Turtle, and Ven Lang, Yasmin's assistant Minden and hallható? then leader of the mysterious Abraxas Society. Most importantly, I became close friends with Moses Murphy, Életesen hallható a szerintem nerdy minden. astrophysicist, Tudom, miért vannak itt and élőreakciók, Sophie szerintem Llewellyn kikapcsolom az Fayed, élőreakciókat, de a mindegy. glamorous student of poetry, and Yasmin's daughter. Yasmin lányával. Then tragedy Aztán lecsapott struck. a tragédia. After a Ajjaj, night of stargazing, ugye fura Max found felnőttként. Sophie murdered. For days, Hát már I közel a mourned. 30-hoz. Sophie's death bringing back painful memories of Chloe, Arcadia Bay, of everything we lost. Then Meg, jaj, de I fura heard felnőttként Sophie's azért nem voice again. teljesen elsmondott, I mert reached akkor voltunk out with my 18 power, évesek, amikor az rusty első from rész van. disuse, and Chloe-nál shifted into lehet a azt mondani, hogy fura parallel felnőttként, timeline mert őt where láttuk 16 Sophie was évesen is. still alive, but still in danger. Shifting Meg back and ugye, forth láttuk between the 13 two évesen is timelines, megszett. Max's investigation uncovered many secrets of Meg Chloe-t is. Caledon, but the clues didn't add up. Until I discovered I was not the only one with powers. Sophie was a shapeshifter and was using her ability to sow discord and suspicion among the Caledon faculty that she blamed for the fate of her best friend Maya, who took her own life. Working together, we exposed the truth, but in so doing, we discovered someone else had been instrumental in covering up the lies of Caledon. Sophie's mother, Yasmin. Ja, Years of resentment overrode Sophie's control of her power. Her consciousness splintering across the campus as an impossible storm loomed overhead. In desperation, I grabbed hold of Sophie Sophie and the és egy photo fotó. and pulled both our minds back in time.
In the past, Sophie, now clear-minded, begged Max to shoot her, to stop this horror from happening again. But I refused to repeat my past mistakes, torn between two terrible options. I chose a third way. Örülődve én egy harmadikat Inside the választottam. storm, causality fractured. I faced my past and united the fragments of Sophie's mind. I merged the timelines back into Igen, one, 31-én saving Sophie, mert a and together 18. we escaped the storm. születésnap, bár An mivel action 8 that órán will van és have streamel nem fogunk significant aznap, repercussions. de mivel jön a And szünet, Sophie így herself, gondolkozok, she hogy left Caledon másodikán on a vagy quest folytatni to a Life find is other Strange, people like her. vagy But valamelyik before másik she játékot did, streamelni. she asked Max if she would support her, flaws and all, or condemn her for the people she hurt. From the moment I merged the timelines, my ability to rewind time started to return. I have this power to help people. After everything I've been through, I won't run from it anymore. Aha, jó, akkor itt van valamennyire elcsipegetve. Szeretnél dönteni a történet előzményében hozott választásokról? Igen. Tehát akkor, amit jól tudunk, Max és Chloe-nak a története, Chloe iránti érzelmek. Oké, a romantikát érzelmeknek fogjuk fordítani. Chloe meghalt Arcadia Bay-ben, Chloe túlélte Arcadia Bay-t a játékunk szerint, és mivel a Double Exposure-t azért nem vittük ki, mert nem kánon, így, hát mivel mi nagyon most a Chloe szára fogunk rámenni, így Amanda és Vin is csak barátságot kap, a Smash meg Smash helyett, és hát itt kell eldönteni, hogy hogyan döntünk, mert például Nessának nagyon igaza volt, hogy Sophie ilyen túl speedrunolva volt, hogy meghalt, utána visszajött, aztán túl gyorsan jöttek az események, most hirtelen meg kéne szeretnem, és el kéne döntenem, hogy most akkor támogatom, vagy elutasítom őt. Szóval, olvassuk el itt oldal a dolgot, hát a segít még jobban eldönteni, hogy most elutasítjuk, vagy támogatjuk. Tavaly télen Max megoldotta Sophie természetfeletti gyilkosság ügyét. Képességet használva 2 párhuzamos idősíkot egyesített, és visszahozta Sophie-t az életbe. A káoszban kiderült, hogy Sophie valójában alakváltó. Képességet arra használta, hogy igazságos szolgáltasson barátjának, Majának, akik tragikus módon véget vetett az életének. Minden az egyetemen történtek. Oké? Utána Sophie úgy döntött, elhagyja Caledont. Abban a reményben, hogy talál még hozzá és megszerz hasonló embereket. Max úgy döntött, hogy támogatja Sophie célját, vagy elutasítja őt mindazok után, amit a bosszúért tett. Hát amúgy itt igazából, ha mi feláldoztuk ugye Arcadia Bay-t Chloe-ért, akkor végül is nem annyira, bár mi nem bosszút álltunk, hanem próbáltunk csak megmenteni valakit, ahogyan csak lehet, és megpróbáltuk volna menteni a várost is, csak nem tudtuk megmenteni. Bár azzal, hogy most összehúztam a timeline-okat, így ugye mindent is össze tudok húzni, valószínűleg. Tehát, hogy ami alapján fölmerült a Double Exposure-nél, hogy vajon az, hogy összehúztunk 2 párhuzamos világot, az vajon még mikre lehet következményekkel. Így az a baj, hogy túl sok embert bántotta ahhoz, hogy támogassam. Döntések megerősítése. Elégedett vagy a döntéseddel, megerősítés után ezek már nem módosíthatók. Megerősítjük. Tik-tak. És itt vagyunk, hátul, kék szobába. Egyébként ezt, hogyha nem is játszottam volna, már akkor megmondtam, hogy vajon kivel és hol lehetünk, de amíg be nem sétál, addig húselőjük le. Hogy amíg meg nem szólal. Ki az ágyból? Try reminding her that a drum machine doesn't take up half the Doggét van nem and smell foglalja a like furgon ass felét, after és the nem gig. bűzlik a segítől a koncert után. 20 minutes? 20 perc? Ja, oké. Ezt meg tudom oldani. Hű, Yeah. milyen
Okay. 20 FPS-el I can állnak, make that hogy work. streamelek. Ajjajjajjaj. Jó van. Ez a 6-7. Mi az, hogy csak 30 FPS? Várjál már. Mi az, hogy 30 FPS? Felhasználni felület. Legméleti játékmenet. Nem az segítő. Ezek se kellenek. Itt vannak ezek a cuccok, amiket be lehetett állítani az elején. Fókuszkör, tartalmi figyelmeztetés szüneteltetése, fényerő figyelmeztetése, erőszak. Hát lesz itt öngyilkosság, olyan látom, hogy itt van öngyilkosság figyelmeztetés. Ezt mondjuk még nem tudom, hogy milyen, hogy érti ezt, hogy most mire számítsak, de ja, nincs olyan, hogy FPS speciális grafika beállítások. Felbontál, másodlagos skála, elsőméletes magas, nagyon betépve. Hella high lesz ez, az effekt minőség hella high. Magas, mozgási nem mosódjunk el annyira. Hol van itt a... Vegy fel. Nincs FPS korlát? Miért vagyok 20 FPS-en? Hát az a legkevesebb FPS, de mindegy. Ez pont a minimum FPS, ami kell, hogy fusson valami normálisan. Utolsó rendés édesem, vagy a bandád most a színpadra lép, vagy lefolyam a sót. Játékmenetben lesz szerintem. Segítő. Játékmenet. X tengely, Y tengely, vibráció, tippek gyorsasága, gyakrabban, nincs tipp. Ritkában, alapértelmezett, kontroller config. Ne, én itt nem látok FPS-t. No show means no fee. Nincs benzin, nincs Means no szűrni. gas. Ajjaj. Means De no mennyivel szebb, tour, hogy means Kékhajú. fuck. A zöld hajjal nem volt olyan jó. Még nem is értem, hogy miért tartotta meg a zöld hajat a Life is Strange 2-ből. Tárgyalás, fenyegetés, hazugság. Fenyegessük meg. Nem tárgyalunk. Look, I hear you. My De drummer's most being mondjuk a ez real Lars Lars Ulrich Ulrich most right adj még now. 20 percet. Give me just 20 more minutes. I told you, it's now or never. Come on, we know those barflies aren't going anywhere. Just prorate the 20 minutes out of our cut, all right? I'm taking 30 minutes. You're already 10 over. Damn Ajaj. it. There goes my new Ez az új toothbrush money. fogkrém MM-re szánt pénz. Jaj! Volt fogkrém, nincs fogkrém. Hát, ha mentél volna, megszuktál, most lenne normálisan pénzed. Nem lehet beállítani. Na. És ugyanazokról beszélünk, akik megcsinálták a Double Exposure-t, úgyhogy Zoe-t kiíratták rendesen. Most meg igazából csak az hozták létre, mert mindenki kérte, hogy jöjjön vissza Chloe, mert hogy mi az, hogy szakítanak. Vagy ugye muszáj hagyni meghalni. De miért írogatod a 6-7 True? Itt csak 69 van. Ja, az órán. Not again. Rád le magadról. It keeps getting Rázd worse. le magadról. Mit? Várj, erre. Mi van rajtam? Lerázom magamról. Mi Assuming van there is rajtam? one. Tegyétek le. Tényleg vajon mi lehet az, amivel az interakciók... Azt tudom, hogy az ebetűvel van olyan, hogy interakciók. Amúgy ide még nem tudom, miért tudok eljönni így, hogyha nincs itt semmi. Hát akkor gondolom a fejlesztők kicsit akartak modernizálni. Hogy kell futni? Kontrolleren, hogy... hogy kell futni a kontrolleren. Rázd le magadról, megnyomtam a hint gombot. Vagy nem hallom ilyenkor? De az ebetű működik, csak... Now, let's talk business.
Wrong. You got hella cash. Is Tök sok that pénzed van. me in high school? I never talked A like jobb that, alul did I? késik erősen a chat. Megesett, a stream is erősen késik ahhoz képest, hogy kb. 2-3 másodperces különbséggel nyomtam rá mind a két gombra, amivel el kell indítani a streamet. Skandalót is értem, hogy miért van itt és nem tudok hozzányúlni. Bár ez szerintem, ez Maxnek a kandallója, nem? Nem tudom, de ez szerintem Maxnek a kandallója a Double Exposure-ből. Ott láttam, ott van a világító torony, már innen lehet látni. Melyik ez a gomb, amivel elkezdek hallani? Rázd le magadról, napló, oké. Napló, eltelt 1 perc, nem arról van szó, hogy megfeledkeztem volna rólad korábban, csak azt hittem az életemnek, az a része, ahol szükséged volt rám, véget ért, tévedtem. Rémálom volt múlt éjjel, lehet, hogy ez nem is olyan meglepő, annyi út közbeni idő bárkinek az idegeit áfonyáskással változtatna, ráadásul én egy úgynevezett tudatos álmodó vagyok, amely tudományos módja annak, hogy azt mondjam, az agyam egy elbaszott szar kaleidoszkópja. De ez másod, olyan volt, mint egy teljes valódi élmény, és bár nem értettem, mégis úgy éreztem, teljesen jelen vagyok, az is közelben mondjuk mindennek az erkédébe, világított toronyra voltam, olyan volt, mint a megszottán, de sehol sem láttam, voltak körülöttem más dolgok is, amiknek nem volt értelme, az ösvény, a padok, a fene, az ég, furcsa volt. De nem ez volt az egyetlen dolog, végig olyan nyomasztó érzésem volt, mintha az életemben minden megváltozott volna, erkedébe és a vihar köré összpontosult. Valahogy sokkal, de sokkal rosszabb volt, mint a valóság. Ilyenek az álmok, nem éri meg, megszállhattam foglalkozni velük, bármilyen valódinak is tűnnek, ezért húztalak elő újra, te vénsz. Hogy minden furcsaságot beléd öntessek és elfelejtsem. Eközben még egy koncertre készülni, még egy valóság. Válságot megoldani, tudtad, hogy sportol a lábbal, sokkal rosszabb területekre is terjedhet, mint a láb. A basszus gitárosom most már tudja. Nem egy nap az úton. Béke. Peace. Hogy jobb... Igen? Cseten akkor nem... Igen? A turné első hete. Szentségét, de jól esik az összes szervezeti tervezés. Igen? Igen, itt a koncertről írunk, Seattle-i hipster helyen kezdtünk. Itt egy kicsit ilyen a Life is Strange 2 utalása, itt Seattle-ről beszélünk. $15 ipakkal. Egy shop show. Fél év voltak, igen. Nem azon vagyunk. Ó, itt van a drugstore make-up. Akkor ezért csinált valaki ilyen generált képet a Steam mizére. Tegnap a Salt Lake City jól indult, igen, drugstore rajongók. Nem elfigyeltem. Az a bandám neve, hogy drugstore make-up. Valahol a set közben a hangulat megromlott. Valaki elkezdett szardobálni a színpadra, aztán a biztonságiak közben léptek, és az emberek elkezdték őket dobálni. Szó szerint valaki megfogott egy szart, odavágott Chloe-éknak, és utána elkezdik dobálni a biztonságiakat. Fiatalabb Chloe oda lett volna érte, de a tiszteletre méltó menedzser Chloe meg kellett volna ragadnom a mikrofont és szólni mindenkinek, hogy nyugodjon le a picsába, különben a zenekar kénytelen lesz elmenni. Legjobb az egészben, hogy a turné kezdete óta eltelt héten nem volt egy olyan szörnyű. Na tudod, lehet, hogy kikezeltem, mint egy rossz megváltás. Még mindig megszegondolok egész idő alatt, de ez normális. Mint ahogy mindig gyanítottam, úgy tűnik mindenre a legjobb gyógymód a hangos zene és a fejrázás. How long has this been going on? These nightmares that feel like memories. They're only getting worse. Én mind nem tudom, hogy ezt hogy kéne megítélnem, azon kívül, hogy egy betűt nyomogatok. Max. Pull the trigger. Uff. That memory can't be Amúgy real. én azt nem értem, hogy miért nem egyből reagál erre, hogy mi a franc történik ezzel a fegyverrel. But why Miért does it most? feel real? Hol egy fényképezőgép? I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Max is always on my mind. Az Lately, egyetlen dolog, ami oda I feel van. like she's the only thing in my mind that belongs there. És mégis szakítottál vele. Na, sírkő. Does every Minden daughter lánynak have van rémálmű, nightmares that she hogy az killed her anyát pedig ő mom, nagyon is even él, though vagy she's csak still én very vagyok. much alive? De Or is that just ez, me? ez érdekelne egyébként, hogy Chloe miért csak azt furcsálja, hogy Joyce ott van a síron, de azt nem furcsálja, hogy
váltakozik, hogy Joyce és ő közötte. Tehát oké, hogy tudja, hogy... hogy ugye azt tudnia kell, hogy... Még nem, mert ugye, hogyha... Mert ugye most két timeline össze van mosódva, és hogyha Max csak végignézi, hogyan Prescott lelövi, akkor nem tud arról hogy igazából, hogy őt lelőtték. Ugye, ha meg van mentve, akkor nyilván tud róla, hogy Max megmentette. Többször is. De ugye össze van mosódva az és így nem tudja, hogy így Arcadia Bay elveszett, de mégsem. Szóval Joyce is él, és ezért mondja azt, hogy nagyon is él az anyja. De itt annyi időparadoxon van meg hogy én ezért megkérdezném a helyében így és most oké, hogy ott van az anyja neved, hogy az övé miért villog föl, mert arról se kéne tudni, hogy tulajdonképpen meg fog halni. Csak innen tudja, hogy őt egyszer valaha lelőtték. Zárójában volna. If Max didn't rewind to save me. She's not me. But she's a part of me. The question is, ezekről, hogy tudja, hogy Max visszatekert az időt, csak azt nem tudja, hogy mi lesz a végkimenetele Arcadia Bay-nek. Amúgy érdekel, hogy azok, akik rámentek arra, hogy Chloe nem érte túl Arcadia Bay-t, hogy azoknál is ugyanígy, hogyha Max nem teker vissza, vagy nem? Most tudja, hogy lelőtték. Max? Max? Ajaj. Készülj. Mondta cheese. És itt meg az írtán vibráció, hogy ugye azért kezd el vibrálni, mert ugye van az, hogy amúgy hogy ugye nem élné meg a 30-as éveit. Who the fuck are you? Annyira érdekelne, hogy amúgy egy Chloe miért nem szerez amúgy erőt, vagy lehet, hogy végül szerez a backtalkon kívül. Ajjajjajjajjajjaj! Max, no! Daydreaming. Too realistic. Nem megyek street show. Oh. Szia Trúj, kösz, hogy benéztél. Van egy ember, aki segített megérteni, mi a fene folyt, de halucinációt tudok folytani, és fegyverfokra. Jaj. What is going on in there? Where the hell is the bad? Just told you, man. They're on their way. Am I talking to a Aranyhallal goldfish? beszélek, hogy a septum piercinget bejutott az agyadba. A töltésükön, hogy miért sok sima töltés van, azt nem úgy nem ért. Mondjuk two timeline-ból, tehát az életet homokor, egy two timeline. Nem tudom, de ezen látszik meg, hogy amúgy itt is ilyen csak videókat használnak szinte. Még a kocsiknak a grafikáját... Milyen FPS drop volt. Tehát hogy a kocsinak a grafikája az, ami nagyon meglátszik, hogy a kocsikkal egyáltalán nem foglalkoztak. De amikor látni fogjuk kanyarodni, akkor a kereke nem mozdul sem erre. Tehát, hogy ahhoz, hogy oda be tudjon menni, egy kicsit kanyarodnia kellett volna az előső keréknek, de ilyen standstill-en van. De értem, hogy itt ugye elsősorban a táj, meg az emberekre kell ráfókuszálni, meg azért így is, hogyha megnézzük, azért vannak részletek a kocsival kapcsolatban, de... Wow. Ajaj, jön a Golden Howl. Okay, fine. I'll go get my Megyek hozzám a camera. fényképezőgépet, csak arra ragyogva, amíg Keep vissza being nem érek. resplendent till I get back. Maradj How ragyogó. long was I gone on this trip? 3 days? Somehow it
still feels good to come home to Vermont. Ejjjjjjjjaj. My camera is Készíts egy fotót a underneath all this. naplementéről. Carpack, my Portfólió. manager Hazel is always looking out for me. Jól letelong vissza Montlinak, de ők szarul fizetnek. And sometimes I want to kill her. Kérlek, ne több fotót a barátaidról. Magnifikű. Amúgy ez tényleg jó kép. This weekend was the height of my Szakmai sikereim professional csúcsa volt, success. és Vánkon meg And Calvin éltem. I survived it on donuts and coffee. Szóval, hogy gyorsan letudjuk. Rendőri kaján. My most trusted companion. De úgy tényleg, ez a táska azóta megvan neked? Íhihi. Ennyit I kibírt always veled. tell my students that a key to being an artist is a daily journal practice. Sometimes Így I még even gravírozva follow van it neki, hogy Max myself. Caulfield. After last year, it was time to start fresh with a new journal. Mindig megjegyek, amikor új napot kezdek. Igen, ez a tornádó, különösen nem mondani valamit, ami vihar, igen. És ez egy kiinduló pont, tavaly úgy éreztem, mint amikor belettem, hogy igen, szóval itt leírja azt, amit igazából már hallottunk a beszédben. Chloe ért a vihar után, annyiszor akartam visszajönni neki, de egyszerűen nem találtam szavakat. Még mindig nem találom. Azt hiszem, ez a napló kísérletem arra, hogy megtaláljam őket, talán ha sikerül, vissza tudok neki írni, és ki tudja. Bizonyos értelemben kevés a jelenteni való. Ugyanaz a hely, ugyanaz a ház, ugyanaz az élet, annyi év végtelen költetés után egyik kalandra másik héten úgy találtam magam, nem is tudom, bebábozódva, de más módokon egyfajta átalakulás mentem keresztül. Mikor Jászban megkért, hogy tanítsak, teljes állásban sok volt, azt hittem viccel, de miután én részt vett néhány műhelyemen, biztos voltam benne, hogy meg tudom csinálni, és itt a második sok, hogy úgy néz ki, igaza volt. Szeretek tanítani, törölöm a diákjaimmal, és azzal, hogy olyan tanár legyek, aki olyan módon neveli őket, hogy az enyémek soha nem tették, enyhén szólva. Úgy Jefferson. Talán ez elég. Egyelőre határozottan az. De meddig? Nem arról van szó, hogy pontosan leragadtam volna, de ez az, amire egész alatt építettem, készülök elkötelezett emellett a hely mellett az énem, és emellett az énem mellett. Igen, itt jön megint minden. Talán azért mondtam igent, amikor a menedzserem, Hazel, egy jó ég menedzserem van, azt javasolt, hogy töltsem a hétvégét New Yorkban, talán megkaphatom az úton lévő adagomat, miközben mégis gyökerek eresztek, de aztán küldök nekem egy interjú kérdést előre is. Honnan szerezed az inspirációt? Túl furcsa azt mondani, hogy a halál inspirál? Nem inspirál pontosan. A halál hajt? A halál határoz meg? Mi a fenét mondana erre valaki? Sajnálom a furcsa életed? Ne sírj a jegyzeteimen. Igazság szerint ez egy riporter, szóval a következő kérdés az lenne. Akkor miért olyan kevésbé depressziós a munkád mostanában? Nincs városi tájkép, nincs rozsdás, még porszézni is kezdtél. És igen, azt hiszem Kaladon jó volt hozzá. Élőnek tűnik oly módon, ami már nem fáj. Tavaly már minden lerobban épületbe, és bowlingpályára betörtem. Szóval idén csak megtanultam újra együtt élni az élőkkel. Látod? Ezért nem adok interjúkat. Látom, hogy marék mógos, és néhány pintyet. Igen, az egy madár. Imádom, 7 történnek honlapos, és igen. Mondta Vin is. Hát én ezeket most nem akarom végigolvasni, pedig... Jó, Max, értem, ha én vagyok az utolsó, akitől hallani akartál. Láttam a hírekben a vihet, és remélem jól vagy. Hát nem vagyok. De amúgy mi? De most, hogy csak Chloe meghal. Mert hogyha Chloe meghal, akkor Chloe-val igazából nem tudunk egymásról, mert ugye gószolom már, akkor ugye, hogyha Chloe meghal, akkor az azt jelenti, hogy Chloe-t Max gószolja most erre gondolom 2025-ben játszik a játék, tehát akkor 18 év lesz, akkor 36 vagyok, mi? Nem.
Mert 2008-ban vannak 16 évesek, de ugye 2008, 2026, az 18 év, tehát akkor, vagy igazából mikor halt meg William? 2005-6? Akkor az már úgy kb. 20 éve góztolod szegény Chloe-t, hogyha Chloe meghalt, és nem tud rólad. Nekem már korábban megmondtad, hol állsz az Overlooknál. Akkor sem voltál ott, nekem nem kell tettetned, hogy most vagy. Fekete-fehér süti. Mi az, hogy fekete-fehér süti? Igen, ez mindenki csak egy üzenet volt. Megtermeltem a gyönyörű szép kalapot. Szép lila vizék van rajta. Pánt. My agent Hazel said I need to look more like an artist. So I bought this hat. I think I'll stick to looking like Max. Bőrönd, meg a Polaroid kamera. One gallery showing, 3 magazine meetings, and 1 commission proposal. So of course I packed 25 different outfits. The further my life takes me, the Mit more tetszik, I hogy find megvan oldva amúgy myself a coming back tükröződés to this benne. trusty old friend. Rendes tükröződik a Polaroid kamera. Jó lenne, hogyha normálisan tudnám forgatni. Mi az a 8-as benne, várjál már. Nothing like a satisfying click, a soothing whir, and a toasty photo blossoming into view. Az a 8-as, az tehát azt jelenti, hogy 8 darab fotóhely izé van benne. Látom, van ezen flashlight is. Max Caulfield visszatér. The selfie I took just before this trip. I think I Just knew before I'd this want to trip. hold on to this moment. Amúgy itt hol látom Kaledón? Az a kis izé, ami belelóg a képbe? Amúgy tényleg most nézem, hogy ilyen izé effekt van rajta, ez a gömbeffekt. Mert amúgy nem értem, hogy így igazából selfie-ket miért ezeket az izéket pazarolja, de... Mindegy, mert van telefonja, ugye? Modern telefonja. Nem kéne annyit pazarolnia, de mindegy. Ott repülnek a Chloe Price-ok. Kamera. Ne, Mókus, ne menj el! Mi? Nem, akkor várhatjuk meg, hogy a Mókus visszatérjen. Nem, megvan, miért nem készült el a fotó, mert pont ezen a gombon van, ami nem működik amúgy. De Rewind Power-em is ezen lesz, tudtam ma. Mókus. 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 Mókuska. Menj csak így el. Beállítások. Na, azonnal kontroller konfigurációt kérek. Mozgás, futás. Még az sem működik? Úgy ez... Kösz. Mi mással mennék, ember?
Hogy azokkal a gombokkal kell, amik pont nem működnek. Ó, hogy azt a jó büdös. Most már egyik sem működik? Egyik sem működik. Iris. Az a neve, hogy Iris. Jajjaj. Nem működik most már az eltés. El akarok menni egy lövöldözős játékot játszani. Kontrolleremmel. Akkor nem tudok elmenni lövöldözős játékot játszani a kontrolleremmel. Király, vagy miért nem lehetett volna megoldani, hogy akkor addig nem tudok ott lépkedni, úgyis meg kéne nyomnom egy visszát, hogy idé. Király. Nem is értem, hogy amúgy miért nem gondolnak arra, hogy ugye általában mindenki az LT és RT lesz a leggyorsabban elromló gomb, hogyha valaki lövöldözik. Köszönöm, előzőre mindent elmondok a visszatértél biztonságban, vagy? Természetesen biztonságban vagyok még az úton. Mi történik? Jó, akkor maradj távol egyelőre, valami támadáson a kampuszon. Te jó ég, mi történik? Jól vagy? Az obszerv felé tartok, diákok rekedtek bent. Tűz van, gyorsan terjed, nagyon rossz. Maradj távol, szólok a tiszteletek. Nem. Jövök segíteni, hamarosan ott leszek. Maradj biztonságban. Something horrible is happening on campus. I've got to get back now. Sieljünk már, Pista. Ne tökölj, nyomd a gázt. Tövég, nyomd a gázt. A francba lehet egy... Eddig legalább működött az eltém, de most már az se. Ennyi. Tényleg nem néztem videókat arról, hogy ha backtalkolni kell, akkor hogy kell. Hogy nem fogom el a backtalkot. Na láttátok ott a kereket? Az a kerék az szerintem olyan egyenesen mindent csinált. I've been gone for 3 days and all hell has broken loose. This is so horrible. Killers. Oh. The Abraxas logo. Killers. What does all this mean? Loretta's March Campus. What does Loretta have to do with all of this? 9.22, 7 óra. Where's the damn fire department? They're all tied up at that destroyed building where this mess started. Fremont? But all the students are down here! Fuck! All units on site, 1082 at the Fine Arts Building. Repeat, all units. Damn it! Come on! Tehát minden történik amúgy. És tudom, hogy mennyi az első fejezet, bár abból, hogy jobbra fákja. Doesn't look like enough to start a fire. Oké, nem vettem, hogy ezt meg tudom nézni, ezt a fákját. Campus security is out in force. Is it for the fire or something else? Hát... de mindkettő.
tűz, meg másért is, hát annyi tudjuk, hogy ki az, Loretta's aki... march? What does Loretta have to do with all of this? Startos épület, kelj fel, kelj fel, kelj fel. Ez a kelj fel, kelj fel, kelj fel, ez telébe egy német. Where did all this anger come from? Ja, ez telébe egy német idének tűnik. Úgy ez vérrel van írva? Nem. Arra, hogy talán egy kicsi, de... Állítsd az úgy. De amúgy... Where did all this Hogy nem come tűnt from? föl az ember? Tehát, hogy most azért... Gondolj bele, hogy azért erre... Hogy azért ilyet összehozni, hogy ezt így körbe, kartondobozokkal, fákkal, fölgyújtani minden, az nem egy egyperces izé, hogy ezek akik bent vannak, azért azoknak tudniuk és látniuk kellett volna, hogy mintha valaki lekartondobozolná és lakatolná az egészet. Tehát, hogy Jézusom, hogy taggat, mikor visszatekerek. My rewind powers are working, but they won't let me go back far enough. I can't get in here! Nem mondod meg, Caulfield. Nem úgy tűnik, mint de mi futna amúgy. Someone set this fire on purpose. Akkor is hiszem, hogy Safi csinálta volna. Ennyire. Úgy lehet, hogy az lesz, hogy ezt a tüzet Safi. De hogyha meg... De hogyha kiállok Safi mellett, akkor is történik valami, mi tűz izé. Szóval nem lehet az, hogy itt Safi okozza a tüzet. Tehát, hogy nincs az, hogy Safi beöltözik Lorettának aztán. Damn it! The security! There's students trapped in the atrium! No shit, you need to clear out now! The whole campus is Ezt burning. is. Tehát, hogy This is ez so nem horrible. nem egy emberes meló. 2. Ehhez kurva sok időzítés alapanyag Moses? kellett volna. Hold on! És I'm tényleg coming! Chloe-t tartja a kezébe, de hogy kerül Mózeshez Chloe Price? Max, hurry! The roof is caving in. De hogy ez tényleg... Hogy a van ott egy rakás ember? Miért ezektől pont leremettől a robbanástól? De hogy... Ez is ugyan megcsinálja, hogy azért... Csak föltűnik. Tehát, hogy... Van ott egy rakás ember. No. És nem No. tűnik föl, hogy valaki így ledeszkáz mindent. Ezt nem lehet mondani, hogy hát, építkezési munkálatok leszek, és az összes ablakot mi most le akarjuk dobozolni. Come on. I'll save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. Úgy érdekes, hogy nem esett le neki, hogy amúgy valószínűleg Chloe-t tartja Mózes a kezében. Welcome back in history. No smoke. No screams.
I did it. Oh God, I did it. I Megint jumped into beleugrottam a egy photo fotóba. again. Ja, annélkül, hogy nekem kellett volna baszakodnom a fotóval. I'm Kösz. sure this won't have terrible, far-reaching consequences for the school or the people I love. What have I done? It's Friday. The fire started Sunday evening. Tűz vasárnap este kezdődött. Okay. Okay. Maybe I shouldn't have come back. Maybe I'll just fuck everything up. But maybe I can't fuck it up any more than it already was. I'm here now. Megtettek valamit, bennem kell valami. Something. I have to do something. Igen, csak nem tudjuk, hogy mit kell pontosan tenni. Meg hogy hány fejezet van. Jó, megbeszéltem magával. What did I do after I took this photo? It feels like a lifetime ago. Yes, I was going to see Moses. If anyone will know what to do, it's the physicist who studies time travel. And we will do something. Tenni valamit a My powers are képviselők és veszélyesek complicated, lettnek. and they can be Ez az otthonom, dangerous. és nem hagyhatom, hogy... This is my home, and I won't let it. Oh my God. Ja, a sötétben nem tűnt föl neki, hogy lejtette a kameráját, és tűz. De annyira érdekel, hogyha így ugrott vissza, akkor mi lesz? Hogy miért csak a Polaroid képekkel működik amúgy. Hello. Hi, Hazel. Max. Big night tonight. How are you feeling? I'm sorry. Something really, really big has come up. I can't make it this weekend. You are kidding me. Max, these are not the kind of people you want to cancel on. I'm so sorry for the late notice. I Én is csak only most just tudtam found out meg. myself. Okay. I see this all the time. Young, talented artist on the verge of stardom. You're feeling some jitters. I get it. No, it's not that. I know what I need to Nem do. mit kell tennem. Érdekesek azok a rózsaszín fák. Még hogy mennyire sok a színes fa. 3 óra 5 perc. 1 óra elmegyünk, nem is csináltunk. Tulajdonképpen semmi se történt a történetben. És 1 óra elmegyünk. Lassan. Király! És ezt körbe tesz, gáz, meg ilyenek. Úgyhogy, ha? It's so Nem peaceful. történik senkinek, hogy But for how long? ott a Mózesnek a képe. Találkozás Moses Mosesszel. should be waiting for forró me in his csukira. office. Eljött, és érdekel, minden rendben van? Igen, Max, miért kérdezed? Nincs különösebb valaki, de kérlek, mondd el, ha valami vesztes dolog történik veled. Semmi több, mint általában megint miről van szó. Semmiről ígérem, csak érdeklődöm sem. Rendben, most köszönöm, szuper furcsa érdeklődés, gondolom. És akkor melyik nap van a szülinapom? Miért vannak a csinosak mindig érzelmileg elérhetetlenek? Bár biztos, hogy benne, hogy nem egy kalóz volt álcázva? Mi? Várjál, Igen, csak érdekel amúgy, hogy nem rossz szép rendezni megyek egy lánnyal Brattelboróban, akinek van egy papagája. Biztos, hogy benne, hogy nem egy kalóz volt álcázva? Várj, azt kérdezi, van egy 8 darab kám.
Persze ez egy újfajta indikal elhető termék. Oké, a papagáj túl hangos volt, és a kalózsaj még elintéz a dolgokat az exével, szóval az offos. Miért vannak a csinosak mindig érzelmileg elérhetetlenek? That's a very good question. That's a very good question. Hé, szabad, hogy pénteken beszéltem az új pultossal, mit tehetnénk Lakeport érdevér után, és röviden lesz egy open mic estünk, stand-upozni fog. Na, éppen olvastam. Vártam, pénteken nagyon sajnálom, nem tudok elmenni. Az ügynököm szervezett egy jól érő kiállítás New York City-ben, közvetlenül az Újra után el kell indulni. Mi? Csodálatos utána köszönöm, nem bánod, ha beugrok más törtőbe, ki kell válaszolni egy nyugodtan, hogy magammal vissza, és szerintnék egy másik vélemény. Benne vagy, várni fog, ez ingyen itt alapultnál majd nem születésnapos. A majdnem születésnapos. Ezt nem olvastuk el belőle. Lélegez, csak lélegez, nájú, jel, túl sok teendő, igen, tűz, mózás az egész évben visszatér, igen. De biztonságos. Ezzel mózási képességében olyan kérdések kezdődik, amire választ lehet adni, nem átokként, vagy kötelezettségeként, ez hosszú idő telt el azóta, hogy így érezte maga. Sajnálom teszteltünk a fényképekről visszatérés, bármennyire szerette volna Mózes tanulmányozni, én hallottam mindenarról, ami Árkidébe hallott mindenarról, ami Árkidébe történt, egyetértett abban, hogy nem írja meg a kockázatot, és nem is érte egészen eddig a pillanatig, amíg ellenmozóan a tetőn. Igen, tesztelés elméletek, azt állhatom a képességemet, összeképességem ennek, hogy eltöröljem a világot, azt itt az ide teszem az elméletet. Mi fene történt? Itt elmentem egy hétvégére, és minden elbaszott, hogy levettem a cross-talkot a telefonomra, előre termelékenység. Általában nem hallottam a campus katasztrófájáról. Az SMS-eiben Mózes egyértelműen arra várt, hogy hazaérjek, hogy elmondjak valamit, de egy erőszakos tüntetés közben lenne tényleg rejtélyes lenne? Oké, így tudok eddig hallottam a rendőröket egy Fremont nevű házról beszélni, hogy kezdődött a tűz, és a tüntetés lőrete indított egy csücseréket. Tudom, hogy kitartott tud lenni, de ez egy új szint lenne. Azt fogja gondolni Mózes, hogy jól cselekedtem, szerencsé nem kell ülve gondolkodnom, még mindig élsz, mehetek megkérdezni. Találkozás Mózessel egy forró csokira. The planetarium, haven for astronomers and stoners alike. És a füvesek közös menedéke. Damn! Képernyő. Ott van. Mózes. His students don't call him Space Daddy for nothing, no matter how often he tells them not to. Űrpapa. Jövő heti téma az asztrofizika, mindenki hülye, biztos bevezetés a csillagok világába. Doktorandusz hallgató élő adásban. Oké? Is a jack-o'-lantern series too on the nose for a New England photographer? Ne fordulj már rá, Max Caulfield. Mi? I wonder how Moses will react to all this. Tökfej lámpás, ez így tökéletes kép. Kicsit messze voltunk, de mindegy. Fotó újra készítés, várjál, nem tetszett neki. Túl messze voltunk, csak itt nem játszik annyira. Várjál. Ja, bocs. Moses should be in his office waiting for our hot chocolate date. Nem engedni elmenni a széket. I told Moses they should add a laser light show, but apparently Nekem ez a föld that's not tetszik, the hogy milyen jó. point of planetariums. Mondjuk érdekes ez a jég ott, ez a hó ott, hogy van.
Törökország havas, fél Európa. Pam param, parapapam param, parapapam, pam param, parapapam. One giant plane. I wonder how Moses will react to all this. Your Honor, my head's not in the clouds. It's up in Ügyeti tárgy space. megtekintése. Moses told me these exhibits misrepresent astronomy as being all about spacesuits and rockets. Ó. Arra is... Várj, mi van itt? When we Naprendszer, were csak on én the hülye. road, Chloe loved pointing out Venus and Mars to me in the night sky. Ja, tényleg, Chloe nagyon okos lány. Yasmin's replacement has some big ideas for the school. Come for the Akarom world-class olvasni. education, Gyere, mi van? stay for the Ott van timeshare Mózes, ott presentation. beszélget, de... Látom, én is itt vagyok. My classroom is the great outdoors. At least 104 until it Istenem. starts snowing. De így... olyan átlagos osztályterme van. Mózesnek sokkal jobb a terme. 112 A. Nagyon nevet valamin a telefonján. Ott nincs semmi. Moses should be in. Abracas, Loretta Rice new episodes weekly. Studi Habit 101. Amúgy kell, hogy nem lehet meghallgatni a... Hogy hívják? Sophie? Nem, várjál, ő a Sophie. Hogy hívják a... Secrets, corruption, occultism, Ooh. power. Welcome back to Abraxcast, Caledon's only podcast dedicated to uncovering the hidden underbelly of the Abraxas Mondjuk azt értem, society. hogy milyen a... Hogy lehet ez egy SAFI. De ez egy Loretta. Hogy... Várjátok, visszanézem I is am your Steven-en. host, Loretta Rice. This is episode 4, The Hallgassuk meg, Hall of megmutatjuk, hogy Secrets. beszél valami lázadásról, It has forradalomról. long been known that Abraxas is no ordinary Library. campus club. It seems to Life operate is by its own rules and strange. logic. Minden Take their befogt recent szól, meg battle with mind the a administration over izésem housing. nekem. The Abraxas A House is a Colors, Caledon-owned My Friends building Play, at the periphery of National Lakeport. Trading Card. After the storm, President Owen Teller declared the building uninhabitable and Steph, quickly tényleg, advanced Stephanie. plans to have it condemned. Now, whatever one thinks about the administration's Caledon expansion 2.0-nak plans, nevezett granted bővítés Caledon tervről az 2.0, egyetemi szabályzat nagyon university világos. bylaws are very clear that Abraxas students must submit to relocation or risk disciplinary action. But this is not what happened. Instead, students have been returning to the building, squatting in their old rooms, and staging disruptive protests. Ajaj. The planned demolition has been set back indefinitely. Now, my role as a journalist is not to pick sides, but to uncover the truth. And I have come to believe that the reason for Abraxas's peculiar leverage may rest inside the very house they are illegitimately occupying. Sources tell me of a section in the Abraxas house known as the Hall of Secrets. What is contained within it? No one knows. But I'm told it has been Akkor tényleg passed down for börtönöz lehet decades mögött. and remains very well concealed from even the most senior Abraxas members. It stands to reason that these secrets hold the key to understanding not just Abraxas, but also its peculiar hold over Caledon University. Mhm. I, your faithful reporter, will not rest until I have uncovered the Hall of Secrets myself and revealed what lies within. Aha. Max?
Nem reagál senki, semmit. Mindegy, aki el akarja olvasni, az el tudja I told olvasni, Dr. akkor Jordan he magyar didn't need to felirattal. convince me. My own történt, conversations with you were sufficient, not to mention your student ratings. Your intro courses are 9s in a sea of 4s. For you to be so highly regarded, especially by non-majors, is... Well, very highly regarded, it seems. Max? You okay? Sorry. Long day. You were saying? I was just telling Moses that he is officially invited to join the Caledon faculty once he becomes Dr. Murphy next year. Right, the job offer. I remember. Remember? I Ajaj. mean, Sejtettem, hogy ez lesz. Hallottam az asszisztensettől. Sejtettem, hogy ez lesz. it was a foregone conclusion. Moses is the best. Miért lett az Y-omból RT? Congratulations. Help me. Help me. Miért lett taking it miért lett az Y-omból RT? Miért kellett áttenni arra a gombra, amit nem tudok használni? Very exciting. This building is the one real investment that Caledon has made in the sciences. With 4 departments under one roof, we need to expand. And that's just the beginning. In a few years, the whole school will look like this, a cutting-edge research institution to rival MIT. Érdekes, hogy az MIT rivális. Drágán hangzik, mi a helyzet a bölcsészet tudományokkal? Miért? 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 Mondd meg, hogy miért? Miért? Hogy rakjon már meg téged az idő, hogy innen állon kilépd, hogyha megnyom az RB meg az LT-t. Nem működik a 2 gombom, akkor hogy állítsam át a gombokat, ember? Mindegy, legalább visszaállítottam X meg... Ja, B-met állítottam át. Na, drágán hangzik. Sounds like you want to spend a lot of money while we're still trying to rebuild from the storm. Well, we have to spend money. My predecessor's love of Elődöm történelme historic megőrzés iránt preservation has szeretetének left us with köszönhetően beautiful gyönyörű buildings and épületeink és cracked repedezett foundations. alapjaink vannak. Dr. Fayyad was a great leader, and she had an eye for talent. Finding Moses was one of her many successes. But she had an idealistic streak, which reminds me, Max, do your students still have all A's? Én a részvételt jutalmazom. Ez nem egy könnyű ötös. Everyone who's still in the class has an A, but plenty of students dropped when they realized how tough it would be. I noticed that too. Not the academic curve we strive for, but perhaps that wasn't covered in your orientation. Max isn't a traditional academic, but she's amazing with her students. Like you said, Yasmin has an eye for talent. She was even talking about creating a photography major. It's not that I doubt your talent, Kétségben van, nem a Max. tehetséget, You're just csak a egy haszonélvezője vagy a rövid látásnak, mármint egy a professor, professzor, an bocsánat, instructor egy oktatói with no tapasztalat, teaching vagy experience or végzettség terminal nélkül, degree, aki living ingyen rent-free lakik a in the house házban, that was once reserved for ami visiting egykor a luminaries. látogató nagyságoknak tartottak fent. It's like, Olyan, mint how was this allowed to olyan happen? történhetett ez meg. Wow. I do not remember so this the conversation beszélgetések being voltak such a volna. disaster. Well, duty calls. Kötelesség Moses, szólt, Moses contact lépkőség my az office irodámban, a if you have kérdésedben any questions about the offer. Még egyszerűbb, hogy így kell olvasnom, aztán nem kell még közben fordítanom is hozzá. Meg valószínűleg elkezdem angolul olvasni. That guy is just dying to fire me. You already knew about my job offer. But you had to remember, so... Nem a mai nap, You're not később a rewinding from later today, részekről tekersz are vissza, you? ugye?
you're good. I'm back from Sunday. Did you jump back into a photo? We agreed that that was too dangerous. Biztonságosabb alternatíva. If you saw the alternative, I think you'd agree it was worth the risk. What happened? Did something go wrong with the gallery show? No, the show was great, incredible, but De még távol voltam. while I was gone, Valami nagyon-nagyon something at elromlott. Caulfield went very, very wrong. Jöttek a... Találjátok ki a mondat There was folytatását. some protest about something. It turned into a riot. By the time I got back, the whole campus was on fire. Look. That's definitely the campus on fire. Compositionally, it is a bit more abstract than usual. I wasn't trying to take a photo. I dropped my camera when I saw you. Mert téged láttalak, amikor tűzben voltál, nem a diákokat, amikor elejtettem. Moses, I'm sorry, but I saw you. Ajaj. Oh. Oh, wow. Hol voltam? Wow. Ennyire sokkoló amúgy, így Where was I? láttalak téged. On the roof. I tried to help, but I couldn't get inside. Working on a Sunday. I need more hobbies. Okay. Mit visszajöttél volna a fotón keresztül? Before you came back here through the Próbáltál photo, visszatekerni a tűzben? Igen. did you try to rewind in the fire? I tried, but I couldn't save anyone. I've never felt so powerless before. All that destruction and Amúgy, there hogyha was nem nyomom be nothing az I idő could visszatekerést, akkor vajon? That's not true. You bought us time. Time that we'll make the most of. Akkor is, hogy én ezt mondom? So, where should we start? Fire department? They'll just laugh at us. We should act normal. Search for clues, talk to suspects without rousing suspicion. Which is exactly what your powers are perfect for. Did we do any rewind testing when you were here the first time? No, we just talked about my trip over hot chocolate. Then let's change that. We'll practice your skills, and if you run into any danger this weekend, you'll be ready. Hogy kitakarom Let's azt get to work. helyemet, amúgy. Visszatekerés. Gyakorlása. Moses is right. I need to be prepared for this weekend. We've covered a lot of ground these past... People started talking about Safi's death like it was a bad dream. Then they stopped talking about it at all. Ja. Érdekes, hogy így írja, szóval azután kezdtek el megfeledkezni. Schrödingers. Ajjajjajjaj, ez a Schrödinger macskája. No crazy storms in the 9 months that we've been testing my Kísérletem powers. felvétel készíteni az That's alanyról something. teleportációs teszt közben infravörös kamerát használva, hogy látható volt a felvételekkel. Legforróbb pontokat mutattak az alany kiindulása és végpontjainál enyhe légköri hőmérséklet változása, ami összhangban az alany szobában keresztüli útvonalával. Nincs tesztelés ebéd Burlingtonban. Ismétlési teszt. Az alany eltörte, visszatekerte és újra egyben hagyta ugyanazt a bögrét 20. Szóval nem volt orvérzés vagy fáradtság. Nincs jövőbeli ismétlési teszt az alany kérésére. Nincs teszt és az alanynak technikai támogatásra volt szüksége a keledoni tanári portállal. Megbeszéltük a jövőbeli tesztek tervét az alany virtuális mutatóinak havi ellenőrzése. Nincs tesztelés, Machine Angel maraton. Az alany visszatekerési
A visszatekerés ablakának felső korlátai teszteltük. Az aranyeset tisztelő 10 perces időzítőt állított be, amikor megszólalt a riasztó, az alany olyan messzire tekert vissza, amire csak tudott, erőlködés nélkül. Átlagos visszatekerés idő 5 próbálkozás után 5 perc, 42 másodperc, nincs orvérzés vagy fáradtság. Tehát 5 perceket tudunk visszatekerni az időben. Moses has been tracking weather patterns along with our rewind testing. No Igen, correlation yet. Ezek pedig azok, amikor visszatekert. Péntekenként tekertük vissza az időt. I'm a good guinea pig. Képen ott látszik, hogy igen, ott visszakerült, vagy valami. For the most part. Yeah. Biztonságos visszatekerés 5 perc, vagy kevesebb visszatekerés tárgyakkal. A múltban végrehajtott kis változtatás, a visszatekerés mások előtt. Miért nem veszik észre az emberek, amikor megszeleportál percepciós kiegészítés a sémák befolyása? Teszteletlen idősíkváltás, nincs bizonyíték más idősíkokra az egyesítés óta, kerülendő fényképugrás a múltban végrehajtott nagy változtatások. After everything with the timelines last year, Moses thinks my powers might have evolved in other ways. Elmett új képességek. Not Gyors sure if I előre want to know if tekerés. he's right. Teste szabott visszatekerés, egyetlen tárgyra, személy visszatekerése, többi nem. Szóval gondolja, hogy tudnánk előre is tekerni az időben. Fényképugrás... Végül is igazából megtettük már az idő, vagy a gyors előretekerést. Ugye a Life is egyben, miközben beszélgetünk másokkal úgy, hogy ugye az a beszélgetés már tulajdonképpen megtörtént, akkor volt gyors előretekerésünk. Fényképugrás olyan fényképekben, amelyeken meg nem szerepel, volt némi siker a múltban, de nem meggyőző, esetleg nem biztonságos. Tekertünk vissza olyan képen, amin nem vagyunk rajta. Fotóugrás egy fotóba és határozatlan ideig ott maradás. Nincs biztos következményekben, nem tesztelem. Felfedezés és váltás más idősíkokra. Az idősík újra kettéhasítása nincs terve tesztelésre megfelel. Nincs megöleti Szafi. Amúgy várjunk már. A Life is Strange-ben, amikor képpel ugrottam vissza, akkor a képnek egy adott területi zónáján belül voltam. Tehát, hogy most a double expozíció miatt van az, hogy úgy tudtam visszajönni az időben, hogy újra tudom élni ezt a 3 napot teljes mértékben, anélkül, hogy be lennék zárva egy zónába. Moses likes working on this when I'm around. I'm his Control Z. Belefutunk. És érdekel, hogy amúgy. Moses is so passionate about physics, but as far as I can tell, physics is just loading screens. Őteképernyő sorozat. Safi's been radio silent for almost a year. I wish we knew where she was. Tony and Moses make it look easy. Hey, How do you keep somebody that az mióta close kicsim? for that Remélem, nézd a long? kedvenc évszakodat. Sajnálom, hogy csak háladáskor tudlak meglátogatni, de addig is élved a virág szeretettet. A cutting from Maya's memorial tree. We're planning to give it to Safi, if she ever comes back. Aw, May's at the vet. I was in the mood for another staring Támadási contest. verseny.
Nem törted az óra idejét, gyógyulj meg hamarosan jegyzetek írásával. You really understand how I'm feeling right now. Turtle strapped to a rocket booster. Hát valami világított ad. Egy pillanatra azt hittem, hogy melyik kámfot láttam. Jó van, nincs ott a könyvek között. Moses had me rewind after the first scene of Brain Bucket 3 because he, quote, needed... When I, split reality in two and then mashed it back together, it wasn't exactly seamless. I offered to help him finish it, but Moses likes the reminder that all those crazy memories really happened. Huh? Nem volt ott egy könyv? Mit meg tudtam volna inspektálni? Nem. Levél. Mózes, köszönöm a képviselőket. Az időmködömben nem úgy ért véget, hogy reméltem, de tudom, hogy az iskolai hozzáértő kezekben van. Emlékszem, amikor Sofia először találkozott veled, és mennyire izgatott volt, hogy ilyen okos új barátra talált. Nagyon bárhol is van most, tudja, milyen szerencsés olyan barátai vannak, mint te és Maxine. Te Jasmin. You really missed your calling as the host of a children's science show. There's still time. Let's begin. What was drawn on that card? Seriously? I never joke about testing, Max. And yet you're such a ham. One moment. És mégis mekkora ripacs vagy, egy pillanat. Time to fire up my rewind power. Ott is van egy. Add ide. I'm 90% sure that Harold isn't real. Moses just made made up a kérlek, fake hagyd meg grad nekem az student kis to get an office all to felségterületemet. himself. Az alázatos íróasztalt és számítógépet 2 hét múlva visszajövök, és nagyon örülnék, ha nem utának szimulációk ezen a gépen, amikor visszatérek Harold. Hát szerintem se létezik Harold. Jó, szállj végig menni az összes Welcome teszten. back. Who's this formidable fellow? That is the evil Swordmaster Frostbite from No True Samurai. Test number 1. Tell me who killed him. I have no idea. Let me guess. I can find the answer somewhere in this very room. Who cares? It's a one-strike question. Test failed. You're the worst. Érdekes, hogy amúgy a... Szerintem... Meg Caulfield. Mi? Who was the murder victim? Frostbite? Maybe a fireflinger did the deed. A high school girl? The plot thickens. But what's her name? Ah. You probably are a true samurai, actually. Ide elsiettem a múltkor, azt tudom, hogy az történet után néztem, hogy amúgy van itt egy plakát. Azt megszemléltük, nem fogjuk újra megszemlélni. Történet után. Ezt úgy mondom, mint kivitt volna a játék. Moses' secret contraband kettle out in the open? Here she is. But what's your name, young lady? Itt van, és mi a neved, kisasszony? Nem tudom úgy forgatni, hogy... Using a rewind test to get me into anime? Moses is abusing his powers. Hogy fordítsam már, meg nem fordítva akarom elolvasni. Így. Mina Hiramatsu. If I make it through this weekend,
promise to marathon your work with Moses. Mina Hiromatsu? Mina Hiromatsu? Mina Hiromatsu? Okay, ask me. Who killed Swordmaster Frostbite in No True Samurai? Mina Hiromatsu? Miku Hirayamo? Hana Ishihara? Izumi Kanada? Múltkor nekem csak Mina Hiromatsu meg Miku Hirayama volt. Mina Hiramatsu, the badass high schooler. Correct! Are you ready for test number 2? Please hand me the object behind that locked door. What is he up to now? Na, az ablakon megnézzük. Get us out of here! Hulladozó diák. Nem látni, hogy mennyi. Amúgy már itt van a szikszeleg. Miért vannak a szikszeleg már most? If you want me to do something other than break into this thing with a screwdriver, speak now. I'm just observing my test subject. Good to hear. Haven't had to break into something for a while. But it's probably just like stealing a bike. Mint biciklit lopni. Oh. You're not my mystery killer, but I'm sure you have plenty of crimes to your name. Erre most megint oda megyek. Nem reagálás sem. Hozzá is csak nézni tudom. I was really worried when Moses said I should practice my powers. But he was... Szerintem nem biztos benne, hogy biztonságos, de... I love watching me break things for science. I know I won't remember it, but I still love watching it. Damn. It's never simple in the time dojo. Ezt nem tudom. Az összetörések visszavonásához. Várjál már. Ja, már nyilván 2-t fog írni az összetörések visszavonásához, mert 2 alkalom történt. Eltörtem az árat, meg eltörtem... Is this a bonus rewind test? Did you want the mug to fall? No. That's just a lucky break. Yes. Amúgy annyira látszik, hogy amúgy kamu volt ez a nevetés. Vele visszakerült a párna. Thanks. I'll put the kettle on. Meet me on the X when you're ready. All right, I'm ready. Okay. I want you to teleport to this side of the room in a particular moment.
Specifically, the moment before this mug hits the ground. Moses! It does that sometimes. I'm gonna count to 3. Moses! Ah! Moses, unplug the kettle! Oh, it just does that sometimes. Guess I'll have to do this myself. Moses, unplug the kettle! Max, why'd you leave the X? What happened? Fire happened. Whoa. And I was just gonna let it spark. Well, thank you, teleporting Max. What? That didn't happen before. Hmm. We had hot ez chocolate nem last történt time, meg, but it ezt didn't tudjuk. combust. Akkor már I hamarabb just lett got volna back and tűz. I'm already changing things. That's fascinating. Probably best to Megér skip one of the kiadni a hot forró chocolates today. csokitba. Veszük meg a két Let's láz. debrief when you're ready. Hol vannak amúgy a fejezetek? Tájékoztatás Mózessel. De miért? Lefordítva, hogy Mózes? Én Mózessel. Please we tell me just you'll say stop Moses. using that kettle. For all we know, it burns down the school in 2 days. I know it's a dysfunctional relationship, but I can fix her. You're right, though. Consider this her official retirement party. Nyugdíjazási bulijának. How are you feeling about the disaster I just dropped into your lap? Bedobtam. Still processing. Igen, But hiszem, de örülök, hogy van I'm esély. glad we still have a chance to do something. De hogy érzed magad? How do you feel? Hát, hogy érzem magam, félek, vagy szomorú vagyok. Hát most mehetne az MG12, amikor szomorú vagy, de igazából félek. I know my powers are, well, tulajdonképpen. powerful, but that doesn't mean they're dependable. This could end badly. What if it was a mistake to come back here? What if I just make everything worse? I know there are risks. Nem jönnek There's a a reason we never félelmek, tested nem your ability to teszteltük, jump into sosem a photos. fotókba But utalást. our testing has proved that some kinds of rewind are Bizonyos safe. visszakerések If biztosak, you unbreak és a akkor mug, vissza- the universe doesn't seem to Viszont care. az univerzum nem látszik érdekelni. Az iskola nem egy bögre. Mi van, ha nem tudom meg? Az iskola nem egy bögre. This? Ez Going back vissza into a a fotóra, photo? megpróbálj meglátni, Trying to stop a megmutatni. major catastrophe? Szar dolgok. This is where the bad shit starts happening. We won't try to change everything. But if we figure out where and how the fire starts, we might be able to change the thing that matters. Hát, Let's take stock. mégis. What do we know for sure? What leads do we have? A képességem. Nyomok gyanúsítottak. Mi a következő? A képesség. The only thing we know for sure is that my powers are going to complicate things. Bonyolítani fogják a They dolgokat. always do. Mindig összeszik. Maybe this time is different? De azóta másképp We can't stay locked in the Nem past. marad múltba zárva. Like I can That's help true. it. Every time a new disaster strikes, it always brings me back Vezetem, hogy to ezt a the videót, first azért, hogy disaster. szomorú válaszoljak arra, hogy ez igaz. Chloe, in the school bathroom. Trying to save Chloe and the place I love is how I destroyed the last place I loved. Arcadia Bay, right? It looked beautiful. At least from the photos you showed me. It was beautiful. When it was still on the map. Volt a térképen. How do I know Lakeport won't be next? Hát mellékport egy kicsit How are you so nagyobb, calm? városnak hangzik, mint Arcadia Bay. Because things are different. You're an adult with better control of your Ez is powers. felnőtt vagy jobban kontrolláló képességed. And you have a brilliant Nem. physicist friend who wants to help. Amerikában mondjuk, de hogy nem. That I do. Attól még, hogy 18 éves volt itt, és itt azt mondanák rá, hogy már akkor felnőtt volt. Hát igazából 21-re felnőtt, szóval... Nyomok. Vin and Amanda could help us. Vin knows everything about Caledon, and Amanda knows everything about Lakeport. Too bad I can't tell them why I'm asking. They'd never believe me. Because of the storm amnesia? We need a better name. That sounds like a disease you get in a fantasy novel. Well, you turned down cognitive dissonance triggered collective memory loss. Sometimes I wish everyone still remembered. The two timelines and everything with Safi and me having Várjunk, most powers akkor and... You could remind them.
You reminded me when I started forgetting. Szükségem volt. I was selfish. I need you, Moses. It was so scary when all their memories started fading. I couldn't stand the thought of being alone with everything again. Understandable. Nem kéne bibliai But vicc why me? mondani. I know you could handle it. But most people aren't you. It's better if they don't know. Megbírkozik vele, mert Mózes egy Even Amanda erős, and Vin? tudós ember. Even Amanda and Ven. Gyanúsítottak. Szerintem So who az would have a elkövető motive to burn down megint Max Caulfield? Caulfield. I saw signs of a protest, but I'm not sure what it was about. We haven't heard from Safi since she left. Moses. Hát valószínűleg No most way. van valami. I didn't see any sign of her. Safi's a shapeshifter. She was furious with her mom and with Caladon. Could it be her? Ne? I still don't think Safi would burn down the school. At least not on purpose. At least not the Safi we thought we knew. That being said, one thing we know about Safi is that she gets reckless when she's angry. So, Szerintem how do we stop a amíg fire Safi before it lesz, starts? a Lorettának a képébe bújva. Oh, right. Főleg ugye My class starts in Double 15 Explosionnek a minutes. végén, ugye mikor I should azt mondjuk, hogy cancel. nem támogatjuk. Don't make any changes you don't have to. If we mess with the timeline too much, we might introduce new variables. You know, I saw something in class last time. Reggie took a call and walked away when I got near. I wonder if it was about Abraxas. Secret society. Shady calls with the Abraxas president. It could be something. Text me if you learn anything. I'm gonna steal another whiteboard from engineering. And Max? Írd meg, hogy mindent megteszel az Promise me you'll do emberek whatever you can this megmentes weekend. Megments az embereket, akik To stop the fire. To save people if it breaks out. Anything. I know there are consequences to using your powers, but inaction has consequences too. Everything have a consequences. Whatever happens, I need us to know that we did everything we could. I think I need that too. Have a good class. Jó rád. Dankeschön. A játszma elkezdődött. Innentől rajtad múlik, hogy találsz-e elég bizonyítékot a tűzforrásának beazonosításához. Ne felejts el, mindenhol nyomon után mutatni. Én egyébként... Amúgy én arra a rendőrcsajra is gyanakodnék amúgy. Tehát, hogy csak úgy elfutott mellettünk másik irányba, I'm és sorry. lehet, hogy ő is benne van. So sorry. Crazy day. Crazy day. Because of your Grand Gallery tour of New York this weekend? I'm amazed you didn't ditch us entirely. Yeah, you must be freaking out. When do you leave? Témaváltás. You know, given my extreme lateness, I think we should jump right into the lesson today. I know. But I think you'll want all the time we have for this. So, we've been focusing on composition, character of place, dynamic structure, light, balance, movement, contrast. If you've been paying attention so far, when you look out there, your eyes should find endless patterns of shapes, colors. But today, I want you to see something else entirely. I'll give you a hint. It's the most powerful element a photographer can pursue. Yet it's the one thing a photograph can never really have. Bár mondjuk az így arckifejezésekből... lehet, hogy
10 és... Én meg nem tudom, minek örülget annyira, mint Janet, de... Janet, te már ennyire boldog vagy. Jeanette, what do you think? Secrets. Whoa. Deep. That's a good guess. Látszik But Lorettán, hogy van benne valami I'm thinking sértődöttség. of life. Human life, specifically. Az ennél sokkal It's all around us. Sometimes it's overwhelming. I know it is for me. But when I turn my camera on one person and focus on trying to see them, really see them, I can feel a connection happen through the camera. So, look out there again. Valakit, akit nem ismersz, valakit, aki Find someone you don't know, kapcsolatba akarsz lépni. someone who grabs your attention, someone you want to connect with. Your assignment today? Mai feladat? Go take their picture. Menj és készíts róla. Come on, don't make us do that. Ja már, ne Strangers, isn't that dangerous? Idegenek, Be reasonable, Max. Légy észszerű, Max. Now I remember. I got the same reaction the last time I lived through this day. And the assignment was a total dud. Mióta megy. Maybe a demonstration would help. All right, you artsy introverts. I, your fearless leader, shall go Csak ennyi, first. egy egész valamennyi. Observe. Hey, sorry to bother you. My name's Max. I'm a photographer. Igen? Ez miért I oda can ennyire see jön? that, Max. I'm actually teaching a class, and it would save me from looking super lame in front of my students if I could take your picture. I don't normally let people take my picture, but I'd hate to be the cause of your public humiliation. Shoot. So, why was I selected for this demonstration? Megfélemlítőnek tűntél, érdekfeszítőnek tűntél. You seemed lost in your book, as if the rest of the world wasn't here. I find that kind of focus exciting. Exciting, am I? But there's a flaw in your plan. Now that we've started talking, whatever you were trying to capture before must surely be gone. You're right. The camera changes things. That's why I tell my students, you're not capturing reality. You're composing it. Nem, komponálják azt. My nerdy physicist friend tells me that's called the observer effect. Particles jumping around just from being looked at. I have one of those too. Tényleg ismerősebb. Something about her suddenly feels very Nem hogy familiar. Chloe Price. De ugye először azt hiszem, hogy az lesz, hogy azért emlékezik rá, hogy Chloe Price így magyarul megnézve a szöveget, így vagy nekem egy double expóziót. Hol a mókus? Nem úgy tűnt, mintha beütötte volna. Well, did you capture my essence? Did my intrigue translate through the camera? I think I captured what you were willing to show me. Sosem tudtam meg a neved. És kérdezzünk rá, hogy ki vagy te?
Tényleg van egy Safia. Sophie, is that you? It was so nice to meet you, Max. I hope your students found this as enlightening as I did. My students. I almost forgot about them. I got that shit. Everything okay? That looked intense. It was one of the most fascinating pictures I've ever taken. Now go. Spread out. Find your subject. I'll be around if you need me. Was that really Sophie? With a shapeshifter, you never know for sure. But if she's really back, hiding herself on campus days before a massive fire, that is alarming. Either way, she's gone now. I need to use this time to check in with my students and see if they know anything that could help me understand this fire. Na, most már teljesen vakon. Reggie is the president of Abraxas, which is seeming... I'm not advocating for tarring and feathering Owen just yet. But this statue does make me think about it. Amúgy... Ez elszomorító, én amúgy adtam volna lehet, hogyha már úgyis ízle, akkor én adtam volna lehetőséget arra. I remember helping 3 students last time. Szia! Lehet beszélni, nem? I think Loretta had a hard time getting a good photo of a student. I should see if she needs any help. Chloe tried to get me into D&D. It seemed fun, but I could never make it through the rules without getting a headache. Marlon. Hello! Hey, Loretta. How's your assignment going? Terrible. This guy's giving me nothing. It's like that sometimes. Have you done anything to put him at ease? I don't want him at ease. I want him to tell me about the drama at Abraxas. He's a senior member. He must know what Reggie's hiding. Nem a podcast, vagy nem ez a feladat. That's not the assignment, Loretta. Fine. I got his photo and not an ounce of dirt for my podcast. Is there anything else? Kind of a weird question, but are you planning any sort of march on campus? That is a weird question. What are you driving at? It's this rumor I'm looking into. Humor me. No, I'm not planning any march, parade, procession, or any other kind of organized walking. Understood. You've been digging pretty deep into Abraxas for your podcast. Any developments? Are you trying to get a sneak peek of my next episode? That, and I have some reasons to be concerned about them myself. Well, let me just say, I'm following a lead that could blow the top off Abraxas and its administration. But you'll have to listen to the next ep. Damn. That's some teaser. Illuminating as always, Loretta. That's me, shining a light in the dark for those who can't see. Are you still taking my picture? I have to get to jazz practice. Cool it, Thelonious.
We'll be done soon. Who else could use my help? Keressük meg, hogy ki lehet ez a másik. Ó. Sziasztok. Jeez. Tökéletes. Squirrels, the unofficial mascot of every college campus. Whatever graffiti was here before, clearly someone wanted it gone right away. Én nem akartam visszamenni. Bazd meg! Te! Hey, Loretta. Jó, azt nem fogjuk megtudni, hogy ki mit mosott le onnan. Didn't Reggie have a hard time figuring out how to ask someone to take their photo? Reggie does have a type. Is it weird that I know that about one of my students? Nem is író izé. És mindjárt segítek, csak... Tesó. Túl fekete volt a kezed. Everyone's used to me and my camera by now. És hittem, hogy ez egy román belli. Looks like I'm not the only one with concerns about our new leadership. Bow, 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 bow. Coming through. Bow, 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 bow. Bow. Sploosh. Bow, 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 chicka, chicka, Ez bow. az idióta. Bow, 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 chicka, chicka, bow. Boom. Bow, 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 chicka, chicka, bow. Bow, 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 chicka, chicka, bow. Persze, persze, ezen nem nevetsz meg, Caulfield. Ezen nem nevetsz, bezzeg a mózesnek a főviccén, azon igen. Would be a real shame. Van egy templomunk is. Reginát mindjárt segítek neked, csak megnézem, hogy ez kicsodák. I could run really fast too. I just don't want to. És tudnék gyorsan futni. Hogy ülök le? És podcastet hallgatod? Na, aludjál. First it was artist in residence. Now it's instructor. If I keep going like this... Jó, ezen nem gondolkodunk el, mert ki fognak rúgni. Azok alapján, amit mondott nekünk a főrezidens, ki fognak rúgni. Ah. Túl messze vagyok, mi? Nem. No judgment. I don't like to share my fries either. Kicsit megkérdez arról, hogy... Na, mi van, Reginald? Hey, Reggie. Find a subject yet? Yeah, you could say that.
Watch there. Okay. The guy I see at the gym. Spotted him a few times, but he's still very much a stranger. I was hoping maybe... Törd meg a jeget, nem csajozós eszköz. This camera is the best icebreaker there is. Trust me. Yeah? Okay. Here it goes. Ez egy csajozó eszköz. Egy férfit akar lefotózni. Hey, I'm in a photo class. We have to take a picture of somebody. So I was wondering, can I take a picture of you? No, but it's a thing I have to do for class, so I don't really have a choice, but no, for sure. No, I'm into that, for sure. Hey, no issues here. I'm a safe guy. It's good. You have a good one. I'm gonna put that away. Okay. Oh. What happened? Total rejection. He said he doesn't believe in analog media. Then I finger gunned him. Oh, God, I can never show my face in that gym again. Sorry, Reggie. Tényleg meleg vagy. Hey, Reggie. It's a camera, Reggie, not a pickup tool. It's a Your pickup dating tool. life does not hinge on a photograph. That actually helps. A lot, thanks. Okay. I'm going in. Megint pofára fog esni. Várjál! Azt tudom tekerni az időt, hogy ezzel beszéljek. Hello there. What's up? I'm doing a campus survey. We're trying to figure out where students are from. Tyler, Texas, ma'am. Born and raised. Thank you kindly. Akkor persze vissza fogja utasítani, mert texasi. Hey, Reggie. Let me guess. You're working up the courage to ask that student to take his photo? Yeah. Good guess. Little tip. Tell him you have some connection to Texas. You know, football, dude ranches, whatever. Texas. I can work with that. Thanks, Max. Going in. Na nézzük, pofára esik-e vagy sem. Hi. I'm Reggie. Super teacher strikes again. Maybe I should have been teaching with Rewind all along. I hate the idea of snooping on my students, but I wonder if there are any Abraxas secrets that could help stop this fire. I probably have time to help one more student. Whoa, this is a weird part. Oh, Reggie. Why is Owen so interested in Abraxas? Owen találkozni, de a léthatárcsarnok nem ellenőrzés szerint, hogy 4 héten belül újra be kell dolgozni a bíróság bízés szerint. Meggyőző lehetett, hogy hagyja abba a podcastot, Owen találkozni jegyzetek, igen, csatornálkozni, igen, soha nem fogják újra lefoglalni a házat, le lesz mondva. Aha! Le lesz magad az újabbra szólható mellett, igen. Ez együttműködésért függően, akár arra szeretné emlékezni rektorként, aki véget több baszás, lehet, hogy sikerül leállítani a Loretta podcastet. Aha! Le akarja állítani a Loretta podcastet a tanár. Hogy egy másik szögből fotóznám a csávókánkat, de mindegy. És a mókus, ott vannak szép virágok. Ez egy I keep wanting to take this guy's picture, but I can't get him to say cheese.
Jeanette was trying to take a photo that conveyed a lot of emotion. Micsoda szó. I should check on her. Szia. Látom, chillbe vágod magad. Erre el. Ah, the banner-tailed gray squirrel, aka Cirrus carolinensis. One of the many. President Teller is all in on his Caledon 2.0 plan. Personally, I'm a fan of the current original Caledon. Why does Caledon's new slogan read like a personal threat? Aye. Amanda has gone all out putting this event together to support. I didn't even. Is this what that. Loretta is certainly making waves with her Abraxas podcast. And plenty of enemies. Mi van? Most már másik irányba sem működsz? Is this what that protest was about? The Abraxas house? Aha. Amúgy én ezekről az idékről amúgy csinálnék egy képet, meg Caulfield, nem vagy vele, de... I always thought Chloe would have been a great actor if she wanted to be. But after Rachel, she gave it up for good. Hát igen. Looks like Caledon has a new artist in residence. Igen, hogyha én nem veszel Rachel-t, akkor amúgy tényleg egy jó színész lett volna, mert hogy megcsinálta a videót? I used to break into buildings like this for photos. But I'm trying to be... The poor fine arts building was the biggest casualty of the storm. Csak hogy szerencsétlen ne érezze azt, hogy ott bosszoltam el a picsába. I probably have time to help one more student. Úgy rakjon meg téged a jó büdös... te, hogy oda teszed a pöttyöt, az... Half the time, the students don't want to figure out how to fix the issue themselves. They just... all seems fine to me. Wonder if it's just jammed. Jaj, de jó. Várjál. Ó, hogy rakjál te. Olyan ennyire visszatekertük, hogy... Szia! Hey, Reggie. What's up, Max? So, what's going on with the Ja, azt hittem, hogy Braxis ennyire these nagyon days? összetekertük, hogy nem Seriously? tettem Where to even start? We were evicted from our house. The administration is threatening to disband us, and our leadership is in shambles. Even for a secret society, that's a lot of drama. Definitely not what I signed up for. Correct. What's the deal with Loretta and Abraxas? You mean her podcast? It's conspiracy bullshit. Honestly, I expected more from our journalism department. Of course, if she was onto something, you'd say the same thing. Being in a secret society and all. You know? Eléggé keveset lehet I can't argue with that logic, and mindenki I won't insult your intelligence by trying. Voltogat, elemez mindenkit az közben. Mindegy. Weird question, but
Are there any big fire events planned for the next couple days? Cookouts, bonfires, Láttátok? anything. Ott a csaj a háttérben. Az ott Can't say I know of anything. Lagból meg You mindent csinált. looking to shoot some flames? No, I'm concerned about a fire risk on campus. Oh, that makes sense. It's dry season here. A lot of leaves around. Thanks for the reminder, Professor Smokey Bear. I'll be careful. Thanks. Érezd jól magad. Have fun with the shoot. You know it. Jó. Persze 13 FPS-sel. Na. Gyere, Janet. Hey, Jeanette. How did your assignment go? Well, I don't know. You tell me. Végülis lefotózta a szemét. Én úgy díjazom. Amúgy nekem nem sebezhetős törékenynek tűnik, nekem nyers erős teljesnek tűnik. You create a sense of raw power that's really compelling. No, you don't get it. I was trying to break composition to create a sense of tension and drama. Damn it! Jeanette, let me see that photo. Well, okay. Wow. I love how you break the rule of thirds and short-size your subject. The imbalance is so tense and dramatic. Oh my god, thank you. That was exactly my intention. Just do me a favor. Try the assignment again, but focus more on your subject than your camera. Sure. Thanks again, Max. I should make my way back to where class started. Hey, Professor Miha. Thanks for posing for Jeanette. It's Ratty now, Max. And it's my pleasure. És tényleg átment. Átlagos Amerika. Itt már mindent megváltoztunk. Átlagos Amerika, várjál. Erre a könyvben van még performing tonight. Last time, I had to be on the road and couldn't make it. Kapatok több kontextus, semmi esetesen. Tudom, hogy ma este nem tudsz eljönni, de egyszer még fogsz fellépni spoiler nélkül. Ez esetben a bűvész ütősebbnek hangzik. Első feltétlenül minden bűvész csinál születésnapokat amúgy is. Köszönöm, aki készít tovább ezzel. Ne felejtsd el, van egy cigarettatartót, vagy retikült, bármi is legyen, annyira jól ismered a művészvilágot. Ó, wow, ez meglepő. Mi? Ennyire örülök, hogy gyerek is mellett. Azt hiszem, most látom, szóval értem, tudom, hogy pillangó vagyok nagyon nagy szárnyakkal, vissza kell mennem órára, csak gondoltam, tudnod kellene. Pillangó nagy szárnyakkal, az Chloe Price, de mindegy. Nem túl keveset tudtunk meg amúgy. No Fremont house anywhere on this map. Maybe it's off campus. Hoppá. Mózes podcastje. Ez mellett úgy elmentünk volna, hogy ihaj-csuhaj. Dikasz, az meg már QR kódos, vagy mi van? Our telescope is a Meade 16-inch Schmidt K-screen model with an advanced coma-free optical system. In astronomy, we have a little joke that it's not the size of the telescope, but the parallax motion of the celestial ocean. Wonderful. Sorry, is that joke appropriate? Miért sem félreértettem, mit Mózes mond? Please, tell us more about the telescope. Sure. Well, any Schmidt K-screen telescope is going to feature a moving mirror focuser.
Now there are two main issues with that Hát system. akkor, Image shift and mirror flop. képeltolódás és tükörmenet. Of course, a nebula filter is a Az igaz, a must, kicsit even in rám Vermont. izgulva szerintem And for Mózesre. planetary imaging, I always have my Barlow ready to swap biztos. in. As we like to joke in astronomy, Barlow lenses set the bar high for planetary astrophotography. Delightful. Thank you, Moses Murphy, for sharing your extensive knowledge of astronomy and, most importantly, your deep, slumberous voice. Mi? Oh, well, Tényleg rá van you're welcome. izgulva. And that will conclude another episode of ASMR PhD. I hope that all of you Milyen are alszanak fast csillogó asleep, csillagokról. dreaming of twinkling stars and swirling nebulae. Good És night. örvenylő ködökről ámulnak. What kind of podcast Mert is milyen this? podcast ez? Mózes elmegy egy podcastbe, és nem tudja, hogy milyen podcast ez. Még jó, hogy a házigazda ismerte Mózest. És nem azt mondta neki, hogy hát akkor a mai adásban na jó, nem ítélkedjünk. I have to stay by my class. Oh. Bocs, Max. Szia, te nem kaptál azóta embert, nem? This was not a safe area to walk for months after the storm. Lots of falling debris. Honnét esett le ez a vízköpő? Várjál már. Ott van két... középső. Igen. Én nem értem, hogy miért nem lehet ezt csinálni, de mindegy. Ütető tárgyak. Squirrels, the unofficial mascot of every college campus. Igen, minden kampuszaka nem hivatalos kabalája. Ott volt Árkédia Bay-ben is a mókuskák. I wonder what Chloe would make of Professor Caulfield. Valószínűleg szétrobbanna a She'd probably szemgödre a blow out orbital nerve szemforgástól. from rolling her eyes. It's almost the anniversary of the storm that destroyed Arcadia Bay. I used to dread being with Chloe at this time of year. Now I dread being without her. You don't get it. This Fremont House shit isn't a joke. If word got out... Fremont? Is there some connection to the fire? How can I hear more without Reggie? Egy jó gyerek, de szörnyű, hazudozó, kicsit feszültnek tűnt az elmúlt héten, de azt hittem, hogy csak a szokásos lesz, egy titkos társasága elnöke, mi nagyon nyilvánosan harcol Peladon rektorával. Nem hiszem, hogy Reggie vala is nem laksz vezetője akar lenni, csak valahogy beletanult, amikor Diamond hirtelen elhagyta az iskolát. Most úgy néz ki, mintha egy hete nem aludt volna, és az óra alatt lopva telefonál. Nem a tipikus viselkedés a csillagtanulómnak. Meg kell találnom a Fremont házat, és meg kell tudnom, mit tud Reggie. És ki kell találnom, mi a fenéért van Safi itt. Noticing. He's not gonna say anything else now that he knows I'm around. Max! You scared me.
Félned kellene. I scared you? You're the one spying. Mi? Look, I'm investigating Abraxas. Their president is having a secretive conversation. With this shotgun mic, I can hear everything. Loretta, come on, Max. I heard you asking around about them. If you want to listen in, just say the word. Meg kell tudnom, mi van a tűzzel kapcsolatban. Respectfully, I don't think you get it. This shit with the Fremont house isn't a joke. If word got out, it's not just a house to us. We have history there. Our lore, our memories, our... No, I wasn't gonna say secrets. I told you, there is no hall of secrets. You sound like Loretta. You're asking me to do something very risky. If I stick my neck out, what's in it for me? Okay. We'll talk tomorrow then. Do I really want Loretta knowing that I snooped with her? I'm not advocating for tarring and feathering Owen just yet. But this statute does make me think about it. Hogy itt mentem el előtte, nehogy ma azt mondja, hogy megijesztettem. Amúgy adtam, hogy kérjük számon, hogy miért izél. I scared you? Look, I'm investigating... És ennyi. Ennyit mondok. Az órát befejezzük. Great work today, everyone! Drop your assignments off in my mailbox before Monday. Hétfő előtt. Hoppá. Maxine, what a pleasure to see your face. And yours too. I didn't know you were back. This campus has not felt the same without you. Yes. Well, a lot has happened in the last 9 months. What? Tell me, how have you been, Professor Caulfield? Tüzeket oltani, adminisztrációs dráma. The teaching is a joy. It's all the other stuff that I struggle with. A common lament, I'm afraid. I'm sure the shift to President Teller has been challenging. Owen and I have different ideas for Caledon, but he is a good man. The main idea we seem to disagree on is whether I should have a job. Don't worry. Now that I've taken on a more active role in the Board of Regents, I can ensure that Owen does not push you out. That's a major relief. Good. Mi van, hogyha az új igazgató maga, Safi? It is about Safia. We haven't spoken in many months. It has caused me tremendous pain. I'm so sorry, Yasmin. I know Safia has her reasons. There is still so much about that night on the Overlook that I do not understand. Emlékszik a kilátós dolgokra. I sometimes feel the storm was not natural. It was a manifestation.
Én is így hiszem. Ez a trauma. I feel the same way. I wish I were able to explain more about that night, but I can't. It feels good to be able to talk to you about it, though. I feel we are bonded in some sense. Still, for months afterwards, Sofia would at least answer the occasional message, or I would see her on social media. But now she's gone completely dark. Most teljesen elsötétült. Maxine, I sense that Sofia may be in some terrible danger. Perhaps it is to herself. Perhaps it is to others. I don't know. If I could only know that she was okay, if I could only... Excuse me. I'm so sorry. I didn't mean to intrude. But I see that now. I'll be brief. Professor Caulfield, thank you for our private interaction earlier. I'm hoping that my appearance in your class can remain in private. Of course. You're welcome to audit my class and keep your photography Akkor tényleg, to Sophie. yourself. That's why you're top prof. See you later, Professor. One of your students? I feel like I've met her before. Yeah, sorry. She's going through a tough time. Maxine, I beg you. Please tell me if you know anything about Sophie. De hogy ismerem, hogy láttam, hogyha nem vagyok benne biztos. Attól még, hogy alakváltó, és most lehet, hogy ezt az alakot vette föl, nem biztos, hogy ő most Sophie. Így tulajdonképpen nem ismeretem, hogy láttam. Mert tulajdonképpen igazából még nem tudok pontosan I'm semmit. sorry. I am as in the dark as you are. One of my favorite qualities about great artists is that they are terrible liars. I see we are at an impasse. Perhaps in time you will learn something about Sofia that you can share with me. And then you will remember that I have always supported you and your work, which I believe you will find important in the rocky times ahead. Always a pleasure to see you, Maxine. Mi van? Did I just piss off my one remaining supporter in the administration? Fantastic. Ugh, I hated Várjál, most akkor megjelenik a másik is, ugye? Maxine! I'm so sorry. Jobb lenne nyitottnak lenni? Maybe it would be better if you were open about it. Then we could all help you with your photography. I will consider that advice. See you later, Professor. Ó, várjál, itt egy kicsit máshogy áll, de... I saw her Akkor around mondjuk el campus neki. just now. Briefly, though. Sophia's here? Now? What did she say to you? She definitely didn't want anyone to see her. She was sort of hiding in plain sight. I see. Nevertheless, I am so relieved. Please, don't let Sophie know I told you. Of course. Of course. Thank you, Maxine.
You are a true friend. I will not forget it. I hope to see you around a lot more. Yasmin was distraught about Safi. But Safi clearly didn't want me to tell her mom. This could turn out real bad. Ugh, I hated choosing between keeping Safi's secret or keeping Yasmin's trust. Azért mondtam neki, de talán jobb lenne nyitottnak lenni. Hogy akkor... I can head out whenever I'm ready. Várj, megnézhetem, hogy most akkor történtek-e újdonságok? Tehát, hogy tudok-e meg új dolgokat az emberektől, vagy sem? Tudjuk, hogy ő nagyon jól érzi magát az új gondok. De hogy elnézem, szerintem nagyon nem változott semmi azóta. I could grab my bag and head home, or keep exploring the quad. Itt vannak. Na, eltűnt az izé. Én arra, hogy fotós vagyok. A Study of Art History. Kár, hogy nem lehet ezeket a képeket tényleg megtartani. Engedjük meg neki, hogy miről Once I'm ready akar to leave, magyarázni. I need to remember my bag. First it was artist in residence. Now it's instructor. If I keep going like this, soon it'll be Professor Caulfield. Oh God. I always try to point my camera at whatever scares me the most. In high school, it was myself. Then it was being alone. Now, given my history, I guess there's nothing scarier than being an authority figure. But instead of hiding behind the camera, now I have to step in front of it. And despite everything, I love it. I love the students. I love this place. And I will not let it burn down if I can stop it. Nem tudom, egyébként azért most gondoljunk bele, az a tűz azért rosszabb, mint mondjuk, hogy kezdi eszébe a tornádó, vagy a tűz? Mondjuk, nem tudom, inkább nem tudom. Nem tudom, most ez a tűznél elevenen égek el, ez kicsit hosszadalmasabb idő, meg füstmérgezés, mint most fölkap a tornádó, és elvitt engem és kielrepített a frontba, tehát hogy azért ez valamennyire jóval gyorsabban lesz, lehet azt mondom, hogy inkább a tornádó. Bekerültek helyükre a kamerák, de I can end class now, or keep looking around the quad. De már befejeztük az órát, bocsáss meg. Befejezted a tanórádat. So much going on. A Praxis? Whatever Fremont means. And Safi. She's back. No time to dwell on it all now. It's Amanda's open mic benefit at the Snapping Turtle tonight. Last time I left for my trip and missed it. Érdekel, hogy a magyar közösségben mennyire lehet fölkapva látni. My reality will become completely different from the one I lived before. Hopefully, I can learn something. Na, nézzük! Na, kire várunk? Na? Na? Ez még Max Caulfield. De. Open Mic Night Benefit. $10.
What a beautiful voice. Thank you. Next, we're gonna keep the party going with a couple of sonnets. Come on up. Sonnets? This one is called Lessons in Scarcity. Time to see if I can find... Megkaptam a sok diák közül az udvaron, te őt választottad engem? Ugyan, valahogy észrevetted? Safi, nem tudom. Ugyanolyan meglepett voltam, mint te. Miért kell? Rejtőz, hogy azt akarom, hogy lássalak igazából. Miért? Hogy lebuktathass mindenki előtt? Nem csak anyu előtt? Nem, hiányzok. Környéken leszek. Legközelebb talán nem leszek ilyen könnyű kiszúrni. Ezt különösen örülök, hogy szóltál. Nagyon örültem, hogy összefutottunk korábban. És különösen örülök, hogy szólt ezt a filót. Tudom, hogy nem volt könnyű elárulni a bizalmát, de nagy megnyugvás én nekem, hogy tudom, hogy közel örülök, de még mindig aggódom, mert én is remélem még sokat találkozunk, és ne aggódj, Teller elnök miatt aktívan figyelek arra, hogy ne lépje túl a hatáskörét. Megkönnyebbül is, hogy... Any information on the fire. And enjoy the show while I'm here. Téged csak nézni tudlak. Ezt már Steam-es izékből láttam. I could never say no to a blue-haired girl. I could never say no to a blue-haired girl. I was honored when Amanda asked me to donate something. Adományozzak valamit. Ez az izéből, ez a double exposure-ből, amit csinált kép. Lucas Colmenero? I didn't know he still lived in Lakeport. What's he doing here? This would be a great spot for a fancy date night. So it's currently useless to me. It's for a good cause. I could wade into this bidding war. $125. Caledon has this way of attracting such talented artists. At least... Még Owen át nem vett az irányítás, de most Owen az most nem a... Nem átalakított emberünk? Lakeport has a Fremont Street, but it's across town. Aha. Kicsit be vagy rúgva. You look pretty smart. Anything in your crystal ball on how to stop this fire? Keep your secrets then. Nem vagyok én. Remét, hogy amúgy se tartom meg a képet, akkor... Az ott Max Caulfield. My photo made it into the Turtles' local artist collection. Pupilla Not és the gallery Iris. tour I was planning for, but it makes me just as proud. Me too, Ben. Én is kuka. Talált tárgyak. Én is kuka. With all the new people coming to the Turtle, someone is... A philosophy major told Amanda that it's not a grilled cheese if you add meat. I wonder when she's gonna unban him. beszélni? I'm out of cash, but I could try the silent auction. I'm glad Amanda's finally getting back on stage. Amanda doesn't believe in pumpkin spice as a flavor, but she appreciates a good fall vibe as much as anyone. Sziasztok! Amanda stocked up for tonight. I'm glad she had such a good turnout. For all I know, Sophie was just chain-smoking out here. Sophie az egyetlen, aki láncványosít. The snapping turtle has art in every nook. Itt rám lefotóz. Bocs, akkor nem. Rollin' Raiders. Sounds killer. The summer shows at the Turtle were awesome. Chloe would have loved them. Jó van, azt hittem, hogy lesz itt valami izé. Lettek ide menni? Aha.
Csak agyalni tudnék, hogyha akarnék, de nem agyalni akarok. Én meg akarom szerezni az achievementeket. Akkor majd ki kell találni, melyik lesz. My confidants. Moses would flip out if he saw someone leaving their deck out like that. Ajaj. Azért kiütötte magát. Hát előbb Amandával szeretnék beszélni, mert Amanda jobban bejött. Hey, shouldn't you be on the road by now? Something fell through at the last minute. I had to cancel the whole thing. What? I'm so sorry. Jó, hogy itt lehetek. Me too. But then I remembered I didn't have to miss this anymore. In that case, I'm glad your dreams were crushed. I'm so excited to finally see you do stand-up. Thanks. It's been so long, I'm feeling kind of rusty. But I'm glad you're here. Hey, has anything seemed off recently in Lakeport? Recently? Lakeport's been a mess ever since the storm. Hoppá, Lakeportból Balkán lett. Anything in particular? Sorry, can you hold that thought? I want to run through the routine in my head one more time. Of course. Break a leg. Break a leg, igen. Kéz és láb. Amanda Kéz is és lábtörés, super ugye? stressed about her set. Szia! Hey, I thought you were gone this weekend. Plans changed. Hey, have you heard of a Caledon building called Fremont House? Fremont? Not ringing a bell. But they rename a building whenever a donor croaks. Want me to check some old school maps and get back to you? Really? That would be a huge help, thank you. No problem. Got any more trivia questions for me? Abraxas. Abraxas. Do you still keep tabs on what's going on in Abraxas? Not really. Abraxas kind of fell apart after I stopped being president. I thought Abraxas fell apart once Diamond left and your boss evicted everyone. A valid perspective, but I'm sticking with mine. How's the MBA going? MBA? Work, grad school, acting. Ugh, how do I do it all? Things are good. After undergrad, my life felt really precarious. What do you like? Now, my life feels like a life. One that I built for myself. That's a damn good feeling. I ran into your boss earlier. Give it to me straight. How much does Owen hate me? Hate is a strong word. Fail to see any redeeming value in maybe? You just have to speak his language. Remind him that you're a burgeoning artist who brings value to the school. He'll come around. I'll see you around. Don't be a stranger, Caulfield. Amanda will probably get on stage soon. I should find a seat. Hi there. I didn't know Amanda hired some help. More like she took in a stray. I used to run a bar in Lakeport called Crullers. Back before the storm ripped its roof off. I heard about that. Sorry. Amanda let me pick up some shifts until we reopen. If I can survive this place for that long. I'm sorry about your bar. I hope
you're able to fix the roof soon. We'll see. Insurance is taking their sweet time. Meanwhile, Caledon is swimming in relief funds and plans to gobble up more of the town. Hát ez mondjuk igaz. Listen to me. Getting all worked up. Can I get you something? Oh, I'm good. Just wanted to say hi. College bars. Man. Az. Hey, remember me? I'm Amanda Thomas. I'm going to be doing a little comedy for you tonight. Szegény. Send out someone funny! Okay. Thanks, everyone. Good night. Fucking hell. You suck! That was brutal. That asshole kept interrupting her. She completely lost her nerve. Amanda's not coming out anytime soon. If I want to talk to her tonight, I have to get rid of that guy. I still haven't seen Revenge Horse live, but I doubt it would compare to my Choose Your Own. Hey. I found some car keys on the ground. Do you drive a Ford? No. Got a Mercedes. Blue. Like your eyes. Cool. Ez lesz Sophie. Szia, Sophie. Do you drive a blue Mercedes? I just saw one out front rolling towards the lake. What the fuck? Yeah, you should hurry. It was really picking up speed. So I told him, I'm not the expert on duck penises here. Maybe we should ask the magician. Thank you so much. Hogy kerültünk ide? Bocsak péniszekhez. A biztonsági őrnek meg nagyon nyomult törvényekkel. Információszerzés Lucastól. Hol van a kicsi? Great set. Okay, right? Normally I'd be humble, but that fucking killed! What were you saying before? About the town being a tinderbox? People are blaming Caledon for all of their problems, especially now that your new president wants to snatch up more of Lakeport. And guess who's remaking himself as the voice of the people? Lucas Colmanero. Really? Vermont's most pretentious novelist? Lucas never struck me as a spokesperson for the common man. People are angry. And he has them throwing rocks at the Ivory Tower. And they're ready to tear down the school. It's really alarming. We need to focus on rebuilding. I've been busting my ass all week to pull this night off. I hope it makes a difference. How are you doing? You seem a little... Hey, lady, can I get a drink here or what? This lady will kick your dick in, so back off! Dressed. You know I love a busy night. But we have some new regulars, at least until the bar in town gets a new roof. I'm gonna make the townies get along with the trust fund babies if it kills me. And it might just kill me. Have you heard of a building called Fremont House? Can't
say that I have. There is a Fremont Street in town. Does that help? Maybe. It's on the wrong side of Lakeport, but it must be related somehow. Careful. You're becoming a townie. Soon you'll be complaining about the noisy Caledon punks. How is the fundraising going? Not bad. But there's still so much damage to rebuild from the storm. If one more business folds, Main Street will belong in your Ghost Town series. I'll let you get back to it. Have fun out there. Vinivel nem lehet beszélni. Nincs itt a... Én kizavartam Sophie-t innen, nem? Nem láttam azóta aznap reggel az Overlooknál. Annyira biztos volt benne, mit tegyek legközelebb. Találni más képességgel rendelkező embereket, és nem vagyok biztos benne, hogy ő maga tudta. Nem tudtam támogatni, megtanultam a nehéz módon, hogy a képességem nem oldanak őket. Attól félek, hogy történik, ha nem tanulja meg elég gyorsan. Remélem megbocsátom, hogy elmondtam az anyjának, hogy itt van végül, és ez ugyanúgy aggódott Sophie-ért, mint én, de őszintén a gyáva részem, csak azt remélem, hogy Sophie nem tud. Szia! Szia, George Lucas! Lucas. Max, the newest lamb brought to the slaughterhouse of academia. Ajaj. Did you practice that while I was walking over here? I'm not getting paid enough to make small talk with you anymore. Excuse me. Lucas is an asshole. But he taught at Caledon for years, and I need a lead. Akkor az geci lettél amúgy, mit nem mondja. Amanda doesn't believe in pumpkin spice as a flavor, but she appreciates a good fall vibe as much as anyone. What do you mean $10? I totally paid when I got here. Besides, I don't even have $10. Come on, Noelle. Serves you right, Dick. Noelle is a Caledon security guard. Amanda must be expecting a crowd. Or a fight if she hired her as a bouncer. Sziasztok, Max Caulfield. For some reason, people still like Lucas. Maybe enough to tell him about the arson they're planning. I'm out of cash, but I could try the silent auction table. Igen, de most kivel kell beszélni? Várjál már. Szerintetek kell... És nem tudok beszélni. Szia! Kicsi részeg. Fremont Street isn't connected directly to Caledon. Vagy most nem azért tekertem vissza? Kimegyek az ajtón, mert még engem is megbasztok $10. Most ki a sörét. What brings you to the Turtle? I didn't know you were still in town. How would you know? All my friends abandoned me after the Sturm und Drang of last year. I remember the Sturm. What was the Drang about again? Excuse me? I'm busy, Max. Köcsög vagy.
És kiszedem belőled. So, any new novels in the works? I'm exploring new mediums. Not that anyone has noticed yet. Oh, what kind of medium? It wouldn't interest you. Excuse me. Ezt most beszoptad, haha. Persze, nem vettem észre a médiumot, tehát bebaszod a legnagyobb sarokba, This bassz might meg. give me an in with Lucas, if I can find somewhere quiet enough to hear it. Bazd meg, emlékezem ki. Persze, hogy nem én jöhettem ki. Én akartam kijönni. Én akartam kijönni és meghallgatni, hogy miről van itt szó. Vox Populi, Lucas Colmenero. Jam-packed show today? Later on, I will be speaking with Barney Albertson, the Cornell professor who has been wearing a sombrero all semester in protest of the university's Halloween costume code. Should be fascinating. First, an update on the goings-on in my own backyard. For those of you who have been following my Sisyphean saga, you may be pleased to learn that I have joined forces with a local Lakeport organization who is committed to exposing the rampant corruption of Caledon University. So many Lakeport residents were displaced, despoiled, or otherwise damaged by last year's storm. And yet Caledon, which was virtually unharmed, has seized on the disaster as a pretense to sop up aid funds and expand its borders. Now, readers and fans of my work may be surprised to find me as a leader of this nouveau front populaire. True, they are not my usual literary or intellectual coterie, but ever since I excised myself from the rank bowels of academia, I have been looking to use my experiences to help the common man. Higher education does not make a person wiser or more capable. It merely serves to mask weaker minds in the language of their intellectual betters. The good people of Lakeport and I will not cotton to the demands of these supposed elites. By joining together, I feel confident our voices will be loud enough to crumble the walls of Caledon for good. But the boulder is not up the hill yet. I will continue to update you, my beloved poppies, every step of the way. Okay, quick break to talk about my sponsor, Cash for Gold. I would give anything to unhear that. What? Na, te! You know, someone once said that education only serves to mask weaker minds in the language of their betters. So I did. Though I wouldn't expect it to resonate with you. What did you think? God, listening to it was one thing, but praising it? It was invigorating to hear hard truths told with such eloquence and passion. That's gratifying to hear. Good, because it was nauseating to say. This is random, but have you ever heard of Fremont House? I think it's a Caledon building. Well, the Abraxas house is on Fremont Street. Until the president renames it to Semiconductor Lane. The Abraxas House... Wait, why would Owen rename this street? The Abraxas House is off campus. You haven't heard. Caledon is expanding. $3180 Fremont Street. Holy shit. Is this where the fire starts?
Mert ezt most se kell olvasom. Védd meg légportot. A Caledon írta, majdnem 100 hektár légporti területet akar lopni. Lava egy földcsúszamlás elpusztította a Fremont utca felét és több lakóépületet. Azóta a Caledon több agresszív ajánlatot tett az érintett területek megvásárlására. Ez egy példátlan túllépés egy olyan egyetemtől, amely nem teszi a város kívánságát. A Fremont utca 3180 a Caledoni Abraxas Társaság központja, hatalmas történelmi értékkel bíró épület. A földcsúszamlásban csak enyhén sérült, mert Caledon sieteti a bontást, a Légport Történelmi Bizottság és az Abraxas Társaság tiltakozás ellenére. Hívd a városi tanácsos, és tiltakoz a légporti terület agresszív bekebelezésére. Ez tényleg azért... Az a 100 hektár azért... De miért pont a város? Tényleg, miért pont a városról? Ott volt egy egész erdő hátul, akkor miért nem az erdőt viszed? Miért a városból lopsz, basszus? The landslide took out half the street, and the city couldn't afford the cleanup. Now Caledon is swooping in. Mindig helyi vagy. There's a lot of anger at Caledon right now. Damn right there is. Lakeport knows when they're being disenfranchised by cloistered elites. I know you haven't been there long enough to understand, but Caledon is corrosive. I hate the person it turned me into. It turned you into a plagiarist that stole from a student? Judge me all you want, but the town knows the truth, and they're mobilizing. So you still live in Lakeport? I do. I'm teaching English at Lakeport High. College students are so set in their views. With teenagers, you get a chance to shape young minds. It's an honor, really. Well, see you around, Lucas. Take care, Max. The fire started in the Abraxas house. How? And why? Fremont Street. I could wait until I had some daylight to look around, but... Waiting can wait. Várakozás várhat. El fogok távozni, és akkor fog jönni Ray. Van egy ilyen érzésem, hogy így a trailerekből, az ilyenekből, hogy valahogy el fogom kerülni Rayt. I could never say no to a blue-haired girl. If there's something at the Abraxas house related to the fire, Okay, Professor. Time to break and enter. Jaj. És mi van, hogyha egy alternatív timeline Max Caulfield okozta? Ott lesz a probléma, hogy egy alternatív timeline Max okozta dolog. Éreztem. I lost my last bar half an hour ago, but I must be pretty close to campus by now. Looks like they do shows here. Wonder if they're in the market for a Pacific Northwest post-industrial femcore band. Hey, my buddies and I were wondering, why do all you gender studies chicks have weird hair? Gender suck. Gender studies. Is that how they built the special microscope you used to find your dick? She savaged you! Yeah, she's way into you, Ren. Get her number. Hold up. Back off, dude! What happened here? It's nothing, Noelle. We were just messing around. The snapping turtle has a strict no-fighting policy. You're both out. Come on! Be thankful I don't put you on the banned list. Leave. Now. I'm sorry.
My friends and I were just... I'm sorry. Don't worry about it. I've been teeing off on drunk bros at dive bars since junior high. I really could have used a bite. Looked like the back patio was open. Noelle probably won't notice. I'll try that. Thanks. Kicked out of a bar before I even stepped foot in it. That's a new record. But my ass is too hungry to give up just yet. That kid mentioned... Ez a klubom, ugye? Joyce jól van. Ez most érdekel... Írd már le! Tehát, hátul, belső az egyirányú utca, látom, hogy bemutatsz nekem, csak parkolj hátul, azt mondja, nem tud persze, látom, már is megyek. Megállok a benzinkútnak, kell valakinek valami, chips kérem, én jól vagyok, és nem mer hagyni, hogy Pest megint egyen egyet azokból a hotdogokból. Halló? Pest 4 órányit vagyunk úton holnap, ne egyél annyit egyet azokból a Fart Factory dobokból. Én kulinár és ikonoklast vagyok, ne ítékezz, kifogytunk a kis pólóból, tudom. Holnap levágom az XL-esek alját, és crop-topként eladom őket. Tényleg? Ki fogja megvenni? Mármint jól hangzik. Tökéletes. Vegyél fel egyet a színpadon holnap, és eladunk mindent hozzá előtt. B. Hol vagy? Itt vagyok az előcsarnoknál emmel. Földhívás, besnek, Chloe, el fogunk késni. Mi a fene? Próbálom felkelteni. Vedd fel a telefon. Figyelj, bocs, hogy késtem, de el kell ismered, hogy ez a koncert elképesztő volt. Találkozzunk a hotelben? Talán ez a csapos meg akarja mutatni nekem a pitonját. Megmutatja neked a Python kódját? Ennyi, mindenit. És szó szerint van egy házi pitonja, de azt hiszem, dugni is akar. Finomkodott, de utána megmondta. Én megkaptam hangpostádat. Az valami vicc? Nem, sajnálom, tényleg csak el kell intéznem valamit, visszatérek Devner. Mert előre szóltam, Sandynek segíteni fog neked megszervezni a következő koncertet. Várj, mi a pokol? Nincs csak ébredt föl. Beszéltél a csapossal? Egy hölgy sosem árulj el. Az a neve, hogy csattanás. Ne ott dugj, ahol eszünk, kérlek. Gyere vissza, és mondd ezt még egyszer. Hol vagy? Egy másik bandát menedzselsz, vagy mi? Nem, a hangpostájában az állt, hogy személyes ügy, de Joyce jól van. Ja szar, neki hagytál hangpostát, nekem meg nem? A főnök, amíg távol vagyok. Indulnom kell vissza az útra, majd jelentkezem. Jézusom, tudod, hogy el kell döntenünk a merch dizájnt, mielőtt elérjük Denvert, ugye? Na, úgy, van néhány vállalatom, és azt hiszem tényleg ígéretes. Chloe, gyere vissza a besművészkedik. Chloe, nem találom a Bosi koncert helyszínen lemondási nyilatkozatról kezdjük tartóban van. Nem az ellenőriztem ott. Oké, megvan, Bas, pont a tetején volt, hogy tudsz te dobni ilyen látással. Hogy ment? Sandy segített a beállításban? Nem beszélj, ne beszélj az árulóval. Ne légy ilyen. Nem akarom, kell segítség vagy óvadékpénz. Jól vagyunk, Besnek rengeteg izgalmas ötlete van a merch designhoz, kulináris döntéseit pedig továbbra is füsttel telik a furgon. Marizol csillagos ötösre vizsgázik, próbál épeszen tartani, jobb, ha visszatérsz, mert elérjük Bozit, különben nem vállalok felelősséget a tetteimért. Joyce, úgy néz ki, Pittsburghen esni fog. Becsomagoltad a kabátodat? Zivatarok Chicagóban, ne zuhanyozz most. Szerintem Indiánában havazhat, remélem hoztad a csizmádat. Félreérte az diány az anyút. Szóval ajú, tudod, hogy léteznek időjárás alkalmazások, igaz? Megváltoztattad a ruklójászomat? Nem tudok belépni. Lol, ez a rokló. Lol, ne szórakozz velem. Meg kell néznem Dr. Gébet. Most az anyút, az végig az úgy fogja fordítani, hogy ajú. Ha esküszöm, nem szórakozom a netfészeddel, roklóval, uflixel vagy bármi mással. Gratulálok az új gigihez. Olyan büszke vagyok rád. Ez kedves, köszönöm neked.
Dr. Gabe. Nem Gabe-nek hívták a True Colors. She didn't respond. What was I expecting? Of course she moved on. The back patio. Sounds promising. Az embereknek feled, de majd itt mekkora backtalk lesz. You boys know any good fishing holes? Fuck off. Erre, ez is valami szó vicc volt. Beer and open fire. One of my favorite pairings. Erre is van valami. My experience getting kicked out of bars has taught me there's usually another way in. I don't think waltzing right into the kitchen is the move here. Murder cow. Stick cow on plaque. Throw cow in dumpster. This tower is gonna keep on piling up till it falls. Don't sweat it, Skull. Sometimes I... Ez a lány múltkor kint volt. Vagy bent volt. Nem tudom. De tudom, hogy elmentünk mellett, és megveszünk a arcát egyszer. Innen jöttem, nem? Nem tudok menni. Ideig, mert itt már elütnek az autók. Ja. Hogy annyira éreztem, hogy pont el fogják kerülni egymást. És nyilván... If this is like any other place, there's probably an entrance around back. De már. Ja. És erre nem. És bántalmazok egy? Nem. Jó van, szerencsétek. If this truck could talk, it would beg someone to put it out of its misery. Ez fix, hogy nem az izéje. Hogy ez nem a alapkocsia. Ugh. What kind of basic bitch fairy tale splooge dream is this place? Erre. Ezt alapvetően meg sem tudom nézni. Lassan elkezdjük. My experience getting kicked out of bars has taught me there's usually another way in. I've never set foot in a frat house, so I choose to believe this is what a keg stand is. Bele fog esni. Csak a lábad. Ki gondolta volna? Valaki lábfétises. Fotózza parton. Chloe, 1. Strict no fighting policy. 0. Ne. Még maradj itt, még maradj Wait. itt, még maradj itt. Don't I know you? Itt van Sophie. Max's blue-haired girl. Kékhajú lánya. Are we in that horrible place again? Én ezen a szörnyű helyen vagyok. Ki vagy te? Not to be rude, but who the fuck are you? Ah! Milyen kis fejlődtek.
Wait, I need to see. See what? Jézusom, miért laggol ez az egész így? Nem bír az OBS-sel. This is interesting. See you around, Chloe. Shit gets weirder and weirder. I really hope Max can make some kind of sense out of me. Huh. The fire starts here in 2 days, unless I stop it first. There's a lot going on here. I should explore that patio and see if I can find anything suspicious. It's a best ending, de... De, ja, hogy elnézem. Na ja, nem lesz itt backtalk tutorial. Maximum amúgy erre vissza tudunk tölteni, attól még, hogy nincs Divine Power, vissza tudunk tölteni. I knew Abraxas used to be in a cultist group. Maybe it still is? New England Wreck Kings. That's a mouth. It looks like the demolition was planned, but they never had a date set for it. Persze. Yeah. It's getting really tense between Abraxas and his demolition crew. This looks like a big operation for one house. If I insert the right object in these symbols, will this thing turn into a rocket ship and fly me to Abraxas' home planet? Abraxas thinks they can move back into their house, but I don't think the administration is giving up yet. Az érzésed legyőzte a korrupt adminisztrációt. Ekkor történelmi bizottság elrendelte a bontás felfüggesztését és az ellenőrzések következik, hogy lobbiztunk érte. Maradj velünk, az otthonunk hamarosan történik. Megvan, mi lesz itt. Caledon le fogja rombolni ezt az épületet, fel fogja gyújtani meg ilyenek. I don't think the demolition is happening anymore, but this sign is pretty alarming. Lábnyomok. I'm an amateur detective at best, but this footprint looks pretty fresh to me. Looks like they trashed half the house. Abraxas is clearly not leaving this place without a fight. All this firewood is alarming. It's not just this house. Owen's plans are to take over the whole neighborhood. Erikó technológiának Mózes, David Student Center. És megtartunk ott egy házat komolyan. Vanguard Applicated Science Building. Elég is, hogyha én most megkérdeztem volna a többi szakot, akkor itt lett volna a többi szakra is. So in the end, it was the Lakeport Historical Commission that stepped in to stop the demolition. Good for them. Owen has not backed down in his fight against Abraxas. Lóben. Ez Owen McKendry. Rektor Ivan Fremont utcán kilakoltatási értesítés arra, utca 3188-as kell felelni az egyetem kialakulásért, jelentkezzen az egyetem lakhatása és hivatalban az új szállás.
Eljárás kockáztatnak. Azért kapnak fegyelmit, mert nem költöznek ki, nekik járó épp. They're kicked out of their house, but they're still gathering Halloween decorations? Someone tried to get in this way, but they failed. Ez a zöld. Ez valaki. Ez fix, hogy valaki. Hey, where are you going? I was enjoying the show. Ez fix, hogy valaki. Now or never. Max Caulfield, nem tanultál a Dark Room történetéből, a sötét szobából, hogy ha látsz egy pincét, nem kéne lemenned? We're starting to close up shop, but you can hang out for a bit if you need. Thanks. I'll try not to linger too long. You hear that, Professor? Last call. Okay, let's practice again. Hey, Max. It's me, that girl you don't text back. Anyway, I've been having recurring nightmares of you killing me. And I think I'm going insane. Anyway, És mert én nem akarok how have you been? meg kell nyerni minden megtalkot. Olyan elcsiment, hogy nyerek meg minden. I must be way closer to campus than I thought. Go fighting cardinals, I guess. Ja, nem beszélhetek veled? Who just leaves free shit around like this? That will be mine now. Thank you. I guess the Vermont music scene is more than drum circles and fish cover bands. Planetarium, you say? If I make it to Monday, I know what my plans are. Must be the gender studies students those towny dicks were talking. Huh? Van egy ivás. No sign of the fuzz hanging around here anymore. Maybe I'm in the clear. This place is a brew pub, too? Damn. The hipsters really did win. Caledon, Professor? Fuck no. Okay. I didn't mean anything Nem by it. értettem alatt semmit, csak Just azt thought you hittem looked professzorosnak tűnsz. professory. Oh, I'm highly professory. Too professory for the kid glove cannibals and their shrink-wrapped so-called minds. Ez az elméiknek. Igen, viszlát. Good talk, man. Whatever the fuck you just said. Case, meet point. Kész, mit point? Azt hittem, hogy... Tudom, az lesz, hogyha iszok akkor. Amanda, nem lehet veled beszélgetni? Érdekel, hogy miről beszélgettünk, meg mi volt. Hey, Max. It's me, your sexy exy. Want to unpack our trauma together? Mert én vagyok a szexi exet, ki akarod csomagolni? Ilyen Hey, Max. Remember that shitty breakup letter I wrote you years back before we stopped talking? Elkezdtünk beszélni, nem? No, me neither. Until I figure out what to say to Max, all I can do is sit here and stare. I don't see any beer or puke stains on these amps at all. If I stick around with Max a while, maybe I could get the band a gig here. That's a big if.
hogy fixes szándékosan áll így. Tehát, hogy fix, hogy ezt csinálja. Nem tudom, mit beszél, hogy ő most mit beszél magában, hogy néz, aztán meg hátra néz. De, ja. Direkt állították így. Hey Max, what a nice stable life you got here. Girlfriend, boyfriend, actual friends. It's cool. I'll go be a disaster somewhere else. Appreciate you letting me grab a bite before the kitchen closes. No worries. It was a busy night. Plenty of mop-up to do. Mi volt az esemény? What was the event here? Open mic night for the college to help the town. Az egyetemnek, hogy segítsen a városnak, eléggé megviselte a vihar tavaly. Yeah, I heard about that. I'm sorry. Sajnálom. So this is like a Caledon bar? It's a lot of things, but igen, rengeteg yeah, diákot we get plenty of students and faculty here. What brings you around? Oh, I'm visiting someone on campus. I haven't seen her in a really long time. I'm kind of nervous, to be honest. I guess I'm stalling until I can figure out what I want to say when I see her. The real problem is I don't think the right words actually exist. Oh. She must be pretty important to get you all fucked up in the head like that. Egy agyeldobás. She's kind of a walking ilyen, mint egy járó agyeldobás. Nem az ő hibája, sőt ez a rész annak, amiért szeretem. De mi halandóink számára part of why I love her. But it can be hard for us mere mortals sometimes. I've had a few girlfriends like that. Look, I don't normally go in for the whole wise bartender shtick, but in my opinion, there are precious few people on this earth worth giving a shit about. If you found one of them, then sounds like it's me. A szerencsések közé tartozol, You're one of the és lucky akkor semmi ones. más nem számít. And then none of the other shit matters. Just my opinion. Csak az én véleményem Check them out when számít you're ready. bárpultnál, amit készálsz. Bazd meg! Hey, didn't I kick your ass out? You're going on the banned list. Are you a student? No. Good. Then I'm banning you from campus, too. Name? Shit. Better think fast. Visszabeszélés során érvekkel és sértéseket próbál rávenni az embereket, hogy azt tegyék, amit ő akar. Muszáj megtalkolni. Király. I'm actually a prospective graduate student. I'm here to visit campus. What program? Milyen program? Doktor ellenfél. űr. I'm doing astrology and whatnot with Professor Murphy. I listen to his podcast. I think you mean astronomy. Unless you're studying to write horoscopes, which would be fitting fitting for Caledon Caledon these days. Uh-huh. And where are you matriculating from? Seattle. I'm from the Northwest. I went to University of Seattle. Really? I'm from Bainbridge. Did you go to UW Seattle, or Seattle University, or City University of Seattle? The second one? Last question. Since you're so interested in Caledon, what is our school mascot? Bazd meg, mi volt azon az izén? Kardinál. The Cardinal, of course. Go Cardinals! Shit. I'm sorry for hassling you. All the tension around here lately has put me on edge. Don't worry about it. You know what? Since we're here, why don't you let me get you your visitor pass? I just need the name of your faculty sponsor. My sponsor? Yeah. All prospective student visits need a faculty sponsor, so you must have one. Biztosan egy. Caulfield. Come on, Chloe.
Are you really gonna let your reunion with Max start with her bailing your ass out? But what choice do I have? Add meg Max nevét. Add meg Max nevét. Her name is Max. Professor Max. Maxine Professor Caulfield. Fucking figures. Hold on. Hearing about a lot of activity at 3180 Fremont Street. Is the demolition scheduled for tonight? News to me. I did drive by earlier and saw an adult female in the area. Looked a little shady. I doubt she was with the demo crew. Oh, shit. I think I know who the shady woman was. But they wouldn't do the demolition tonight without warning, right? Who are you talking about? Max Caulfield. The professor. She was asking about Fremont. I didn't think she'd go there in the middle of the night, for fuck's sake. Ajaj. Az megvan, hogy elmentünk fizetés nélkül, mert belénk kötötte. Elmentünk fizetés nélkül. Mert Max Caulfield bajban van. Is anybody here? Várj, itt lesz. Hello? Trailerből gondolom, hogy valaki még itt lesz rajtam kívül. Leszünk itt egy páran. Aja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 j
Ez valami sátánista dolognak tűnik. Meg látom, egy kis nincsagó utalás is van a földön. Oh, shit. Shit. Oh, hey Max. Loretta? I was just getting in some extracurricular shooting down here. Cool spot, huh? Veszélyben vagy. I don't care why you're down here. You're in danger. Says the photographer who made a career out of breaking into condemned buildings. Look around. All the secrets about Abraxas are right here. I'm finally gonna uncover them tonight. Hát, question is, what are you doing here, Max? Are you connected to Abraxas? We can keep this off the record for now. No. I have reason to believe there is a danger to the campus. And to you. To me? No one knows I'm here. You didn't know it when you came in. But you do know something. You have a lot more going on than meets the eye, don't you? I'm not going anywhere until you tell me what's up. I can't tell her why, but I need to get Loretta to leave right now. Okay, here's the deal. If you leave right now, I will sit down for an interview with you and tell you everything I learned about Abraxas. On the record. A quid pro quo. You're savvier than you look. It's a deal. I got everything I needed anyway. See you around. Miért a másik irányba mész? Várjál már. Okay, time to search around and look for any clues. Problem here. The door's locked. Locked? Oh crap, someone else must be here. Let's just go out the way we came. Shh. We got a call, someone's nosing around. Probably a Caledon kid. I would love to bust one of those secret society shitheads. Are those the cops? Let's just go out the way we came. Shh.
We got a call, someone's nosing around. Probably a Caledon kid. I would love to bust one of those secret society shitheads. Let's just go out the way we came. Shh. Itt lesz még valami. We got a call, someone's nosing around. Probably a Caledon kid. I would love to bust one of those secret society shitheads. It's stuck. Someone must have locked it when they ran through before. Means it's empty, right? Jó. Fuck. All right. We'll give him the all clear. Come on, it's about to start. What's about to start? Charges set. Detonation commencing. What the fuck? They're demolishing the house now? Ah. I'll disable the charges. Are you fucking nuts? There's no time, we have to run. 1 minute until detonation. Just stay back. What the fuck? What the fuck? What do I do? I can't cut this wire without a tool. Életbe. What the fuck? What the fuck? What do I do? It's crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds. What the fuck? What the fuck? What do I do? This is crazy. What are we doing, Max? Detonation in 20 seconds. Remélem csak 4 darab It's going to come down on our heads. Max! 8, 7, 6, 5, 4. Jó. Holy shit! You're crazy, Max. We need to get out of here before someone finds us. Hey! Is someone there? Let's run. No, I want to talk to the assholes who tried to blow us up. On the record. The cops! Pack it up, now! Loretta! Loretta, de... Értem meg megérkezett egy Max, egy Chloe Price. Hello! Chloe? Hey, Max. Nem tudom eldönteni, hogy a You're in szirénák trouble. sokkal jönnek, vagy kintről is. How are you here? Lots to discuss. Őket kell megbeszélni. Most azt hiszem, Right now, kellene. I think we should run. Chloe. Amúgy gondolom, hogy ez Let's az go, Max! fejezet vége amúgy ennek az elsőnek. Aztán ki tudja. És akkor 3 fejezetünk van, mert 3 napunk van. Remélem meghalnak. Reunited Max and Chloe. Let go, megkaptam a Reunion Achievementet. Ez megvan a játék neve. Ezek a dolgok egyre kirincsebb és kiриncsebbek tudnak lenni. Most jön az az alvó jelenet, amiből láttam képeket a Steam-en, nyilván, hogy Max neki el nézegetni Chloe-nak a... Miért alszom a lépcsőn? Van egy saját ágyam, ahol befektettem a barátnőmet, de
Én alszok a lépcsőn azok után, And then her hogy walkie éveken went off, keresztül... and I heard that someone was creeping around an abandoned building. I didn't really need the skeezy professor to tell me it was you. Max, you're kind of staring a lot. Sorry. Miért emlékezünk vissza? I think I might be in shock. Sure. Blast from the past and all. That was one way to put it. I felt blasted into a million pieces last night. Tegnap este. Max, we have a lot to catch up on. But I've been awake since Indianapolis. Of course. Take my bed. We'll talk in the morning. Thank you for understanding. I'm not sure I understand anything right now. But I'm glad you're here. Come on, the bedroom's upstairs. Thanks. The 10,000 times I played this moment out in my head, I could never figure out what to say to her. What on earth do I say to her now? Fenét mondjak neki most. Ezt. Amúgy szerintem össze is elsütni ezt. Just resting my legs. It's been a long, strange day. Vagy nem. I'll tell you about it in a minute. Kicsit durvában nyomtam most minden száj, hogy én nem mondtam ki, én csak bementem a menübe, hogy ugye van ilyen figyelmeztetés. Right when everything is falling into chaos, she walks in. Like she heard her cue. So, Max, what's it gonna take to get ready for the strangest conversation of your life? Szerintem. Guess I'm checking in with Vin this afternoon. I wonder if this is about the Abraxas house. Fontos, hogy egy jelenlétet egy kérdés kötelező, nem fogod el, emiatt bőse lenni elég egyszerű. Akarsz adni egy tippet, miről van szó? Egyáltalán nem, az elnök irodában találkozom. A te környéken nézd, ez értes van. De igen, először sörös ügyeket kell felfedeznem az adminisztrációs folytában. Mit értesz az alatt? Valami az anyáddal? Hamarosan meglátod, drágám. Ne se szedd a szép fejet. Kérlek, hagyd abba, hogy nem bírok több rossz déli akcentust. Rossz? Lelki szinten dolgoztam azon az akcentuson. Rendkívül hiteles, ha te mondod. Érdekes is. Mi? Várjál? Tudom, hogy nagyon nehéz. Igen. Vissza kell mennem. Igen. Oké, egy rejtés. Fremont House, ahol a tűz kezdődött, az az Abraxas House. Úgy tűnik az adminisztráció le akarja rombolni Teller elnök bővítési tervei részeként. Az érdekes, ez írás, utána holnap átmegyek. Lehetnénk adni, az én már itt vagyok. Sejtettem, de vigyázz meg, nem kell meggondolatlanul cselekedned, még van idő. Talán nem bírtam, vár, szólalkat tovább. Mint Diamond, én milyen az illetve, hogy minden rendben, szeretnék hallani róla, hívj fel valamit a radorozásra, vagy mondjuk te régen itt laktál, ugye? Valami elég jön, történik alapban az Abraxas miatt és az iskola miatt, nem is beszélve rólad, kérlek hívj fel hamarosan. Légport Fremont jelenleg zárva van, egyetemi személyzet előtt minden diák birtokábrításon kapnak, fegyelmi eljárás alá. I don't know what... Imádom. Szenték, hajnali 4 óra 2 van, nem aludtam. Ezt azért írom, hogy segítsen ébren marad. Itt van, az ágyamban alszik. Valószínűleg a párnámra nyálaz épp most. Chloe, életem szerelme, tüském szívemben. Isten, remélem nem havas. Mikor utoljára láttam a motel szoba, ágyán ültem és kopott zsebkendőkbe zokogtam. Azt ígérte nekem, hogy egyszer minden rendben lesz. Nem az lehetett, amire gondolt. Chloe Elizabeth Price itt van. Talán, ha tovább írom, nem fog olyan őrültnek tűnni. Gondolom, mindig is azt hittem, hogy találkozunk még valamikor, de azt hittem, az évek múlva lesz, és hogy az inkább egy közös terv lesz. Kimerültnek tűnt. Említette Indianapolis, milyen messzire vezetett, hogy megtegye nagy bevonulását, és elrepítsen az Abrax. Elaludtam. Elteszem ezt a naplót, de nem tudok aludni. Még nem.
Nem, addig, amíg a világ újra értelmet nem Say to nyer. Chloe when she wakes up, but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of. If you stay in one place long enough, restaurants learn your birthday. Cute or creepy? Basszus. Várjál. If you stay in one place long enough, restaurants learn your birthday. Cute or creepy? Chloe almost fell asleep climbing the stairs. She must have. I bought these in a panic when I started teaching. Sometimes great art is the best mentor. Moses collected a few weird artifacts from the merge. He thinks they're fascinating. I think they're horrifying. Ez tényleg egy kicsit horrifying, mit mondjak. Moses says this telescope is an embarrassment, but it helps me look at birds on the lake just fine. Laptop. If I hadn't been there last night, would Loretta be here now? Max, most értem hazai, azt sem tudom, mit gondolják. Először is köszönöm, hogy nem maradtál volna ilyen nyugodt, nem tudtam, mi történt volna velünk. A rendőrség kikérdezett, és én is őket, amíg el nem vették a diktafonomat. Vagy mondjuk birtokábrítés miatt, de a bizonyíték, amin feltártam, megérte. Lakeport megyei bíróság egy hete elrendelte a bontás felfüggesztését, ami tegnap este történt, az illegális volt. Arra szakad, hogy az épület lebontásra kerüljön, hajlandóak megszegni a törvényt, hogy megtörténjen. Ma komfortálom Teller elnököt, ezt hiszem mindketten megérdemel. Diamond is worried about Sophie? I haven't heard from either of them in months. And they were off together? Tudom, hogy mi akarsz az utamról, és arról, mi van az én, tudod, beszélnünk kell Sophie-ról, abból, amit mondott nekem, tudsz a kis titkáról. Szóval Sophie alakot váltogatott, úgy értem sokat. 80 nappal ezelőtt az alkalmi dolog volt, de aztán egész nap, vagy hétvége lett, mint valami véletlenszerű ember, mint ha megpróbált volna bárki lenni, csak ne saját maga. Néhány hónap megálltunk egy városban, és Sophie összejött egy Ivy nevű lánnyal. Azt hittem lassítunk egy kicsit, de aztán összeveszek, amikor újra útnak indultunk. Sophie teljes munkaidőben Iviként kezdett élni. Olyan furcsa volt, egy kis összefűzördülésünk a múlt hónapban, és azt hiszem talán visszatér kaladom, nem tudom. Mit akar, de figyelj, nincs jó helyen most. What's going on, Sophie? How do I help you? Összejöttek. Itt mindenki Hallottam Diamondtól. Hűha, hogy van? Ő? Szerintem oké, talán kicsit összezavart, Sophie, nem hiszem, hogy útjuk úgy alakult, hogy egyik akarta. Adna kerestem, itt megint keresni fogom, csak örülök, hogy oké is. I know I'm very anti-fire right now, but the place is freezing. Ennyi? Semmi fa, meg ilyenek? Ebben a szobában volt az, amikor lebuktattuk saját magunkat. It's my birthday. Again. But I doubt that's why Chloe dropped by. Nem, a galériá vétőgét óriási, ne felejtsd el az segíteni ünnepések. Mondja, hogy karácsonyi ajánlatunkra szeretnénk, ha Oregonban lennél, de boldogok vagyunk, ha elmegyünk hozzád, ha az könnyebb. Egyikünk sem látott fehér karácsonyt évtizedek óta. Nagyon büszkék vagyunk rád, édesem. Gyönyörű életet építettél magadnak, szerethetetlen is. Évekkel... Hát... Ti nem láttatok évtizedek óta, mert Max látott. I wasn't planning on being home this weekend. There's nothing in my fridge. I should just stop trying to plan my week. It seems to invite chaos. Intro osztály. Éjszaka égből gyakorlat observatív. Szerda dönts, nyomtatókról és ruhákról csomagolj. Oroscsoki Mózessel, intro osztály, bevezetés sport, tréba udvar. Irány New York! Dum, 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 dum. Fehér. Nem így terveztem. Jó van, gyere be, macska.
tényleg fölmentem, és nézem, ahogy Max fölmegy, és nézi barátnőjét, hogy alszik, és közben nézi a seggét. Max! De még mindig 10 óra 24 van. It's a kind of fascination to me. What's your guess, Lee? Kaptam érte egy achievementet. I don't know what to say to Chloe when she wakes up, but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of coffee. Járt egy achievement. Ezért járt egy achievement, hogy oda mentem. Oda ment és nézte Chloe-nak a segít. I didn't even notice where we parked last night. Better move it. But where did she leave her keys? Nem is tudsz vezetni. Tom, így kint tartani egy muffint azért. Wakey, wakey. Lefőztem a kávét, de nem, de csak egy tányért terítek meg neki, király. Hazel's a great agent, and she put so much work into this weekend. Megkaptam az összes I hope she eventually forgives me. Nézd, az enyém megküzdés, nézd meg, és hozz 3-4-et magaddal ezen hétvégén. Találkozunk 9-kor a napmenet, rendjével ne seszelj rajta sok, csak vedd egyenként a félelmetes találkozásokat. Tudtam, hogy most meg ki akarsz menni. Engedd, hogy játszak. Na. Hova tehette Chloe-re? Még Chloe Price nem pakolt le. It's not snooping if it's Chloe, right? I remember this band. Chloe used to work their merch table. Now she's the manager. There you are. Now Chloe's the one trying to keep kids from stealing the merch. Flannel, band tees, and artfully ripped tank tops. Classic Chloe. I wanted to ask her 1,000 questions, but she barely had the energy to get upstairs. Chloe left a tour to drive out here? What the hell for? És tudom, hol vagyunk. De valahol ugyanúgy északi ám, nem? Max. Bro. Így fogja nézni, hogy összetöröm neki a kocsiját. How did Max wind up in the world's bougiest log cabin? Visszategettem az időt és korrupció. Ja, mi? What the? Sophie? That was the girl at the bar last night. Max thinks her name is Sophie? Coffee. She's awake. Hey. What's the connection with this Sophie person and Max?
Tweecore, acoustic chill, and lots of indie rock. What? Did she not have enough artsy hipster cred already? She told me to take the bed and then pretended to go downstairs. But when I peeked later on, she was definitely still watching me. This is from that film festival in Boise. 2 days of movies that made me want to claw my eyes out, but she never stopped smiling. Wait, is it Saturday? I showed up on Max's birthday. But why is she here and not on this trip? I've been avoiding mirrors for days. I probably look as crazy as I sound. Not bad for a girl who never finished high school. Mi van? Ja tényleg, mert le lett rombolva. Várjál. Mi? Valami nem stimmel. Itt nem mindegy. A kurzus célja a diákok megtanulni a fotózás bevezető alapelvét és a kamera kezelésének alapját, digitális és analóg. Együtt is dolgozunk azon, hogy felfedezzük minden diák személyes művészeti stílusát. A kurzus célkitűzései miben különbözik ez a kurzus céljától? Megpróbálom kiadni, de úgy tűnik kötelező sor. Köszönöm szépen, Kaladon tanári portál. Kurzus üzenetel, kérlek olvasd el figyelmesen a menetrendet, nem gyakran fogunk osztályteremben találkozni, és nem mindig 14 órakor tudod velem, ha nem tudsz részt venni egy adott ülésen, és kitalálunk valamit. Augusztus 27, 109 osztályterem 14 óra, mutatkozások, a tanterv áttekintése, tippek a fényképezőgép kiválasztásához, 109-es augusztus 30-án osztályterem 14 óra, kamera hiba elhárítás, ez az objektívek, szeptember 3 éjszak, udvar 18 óra, aranyóra gyakorlat, Golden Hour, szeptember 6, Gerrit Craig ösvény 14 óra, viselj zárt cipőt vezetés a tájképfotózásba. It's been years. What has she been... the early days. When we thought the adventure would go on forever. Max knows the woman from the lighthouse? And her name is also Sophie? What the hell? Nem tudja, mi a fene folyik itt. Emberek. Her life is so full now. This place is so beautiful. It makes me want to... If Max was gonna try and replace me with someone, I'm glad it was a dog. Is she moving out of her urban decay phase? What's next in the Max Caulfield oeuvre? Now she can talk about f-stops and shutter speeds to her heart's content. Max has a whole new life here. Maybe I shouldn't have come. Hol a kamerája? Akarok neki adni valamit a születésnapjára. Come on. It'll be okay. It's Max. Nem hittem volna, hogy ez az She still drives like a teenager. Some things never... Trying to steal my truck? Ja, várjál! Hülye vagyok. Kocsit vezetett, mi az, hogy nem tud vezetni? Várjál, akkor megszak ott maradt a kocsia. Joyriding it to a parking space. How long has it been? A year? A decade? I'm not really sure anymore. It is so incredibly good to see you, Chloe. Don't get excited. I come bearing baggage. And before you say anything, I know I should have called first.
Nem tudni fogom. Picsába. I just figured I'd know what the fuck to say when Mondjak. I was looking at you. Amikor rád nézek. Rád nézek. Okay. The floor is yours. Ajaj. Max és Chloe számára is hozta az döntéseket alakítva kapcsolatuk irányát. Lately, I keep getting these, I don't know, visions. It's been happening for a minute, Ez itt már egy fontos beszélgetés, srácok. they're getting worse. It seemed like maybe some time fuckery took place, so I figured I'd come ask the time fucker herself. Ajaj. What kind of visions? Hát! Rémáma. A tumble dryer of madness? It's like an acid trip, except I didn't even get to take acid. And lately, I keep seeing this dark-haired woman, who just so happens to be on your photo wall. Who's Safi? Ajaj. Egy régi barát. Safi was my friend. Last year, she went through a hard time, did a lot of damage, and left the school. Nyilván megbeszéljük az igazat egymás Did között. she graffiti the girl's bathroom on her way out? Not that it's a competition or anything. And who's the friend on your dresser? Your second friend named Safi? This is gonna sound crazy, but it's the same person. Safi can shapeshift. So this place is what? Mi? Like képességek iskolája? Freaky Power Academy? No, not at all. It's a coincidence, as far as I know. God, never a dull fucking moment with you. Most miért vagyunk ilyen Any mérgesek? idea why your friend is in my dreamscape? Or is that a coincidence too? I'm not sure. What else do you see in your visions besides her? Oé. I see a storm destroying Arcadia Bay. And my mom's grave. I know the town is fine and my mom's alive, but it feels so... What do you mean? Chloe, the town was destroyed over a decade ago. Ajaj. So you must be the real Neked crazy kell a one legőrültebbnek then, lenned, because I mert just én egy drove through Arcadia Bay a hónapja month ago. áthajtottam Arcadia Bayn, Had lunch with my ebédeltem mom anyámmal at a the Two Two Wales-ben. Whales. I don't know what's happening, Nem but tudom, there mi történt, definitely először was a volt egy olyan, storm. és nagyon sajnálom, de az And anyukát I'm nem so élte túl. sorry, but your mom didn't make it. Okay, it's pretty messed Elég up for you to elbaszott make dolog, me hogy prove something bizonyítanom like kell this, valamit, de but íme. Selfie anyám voila. Instájáról egy A hónappal selfie for my ezelőtt mom's gram. Stardate, 1 month ago. Persze, hogy nem csináltátok meg, hogyha Kékhajóval akarok menni, akkor... In the town? It's right where we left it. Ott van, ahol hagytuk, szóval... A szörnyű látomások azok mik? So, Az emlékeid? those horrible visions. Hát, úgy Those hogy are akkor meg what? emlékeit láttad. Your memories? Yes, of what actually happened. Or at least, what happened to me. Or you with me, or Hogy te what I velem. thought you... Vagy amit én gondoltam, Shit. hogy te, a francba. How do we have two separate Ez egy két realities? külön valóság, és Arcadia Bay And miért van how ez? is Arcadia Bay back? Mondd te. Semmi jó. I spent 3,000 miles of tire because I thought you might have those answers. I don't yet. Csinálják még jelenleg, Right el now, sem hiszem. I just can't believe how Milyen hihetetlen incredible ez. this is. Let's back up. Megyünk, When did the visions start? Vegyünk vissza, mikor Was kezdődtek it a just látomások. before Karácsony előtt volt? Christmas? How did you know that? Honnan tudtad? Because last December, Mert my tavaly friend decemberben Safi nem lost elveszett control az of her uralmat az powers. ereje felett. Volt She had egyfajta sort of a mentális összeomlása. mental breakdown. Igen.
És összerántottam 2 timeline-ot. Lelőtted. Megtörte a valóságot. Breakdown? As in, she broke the foundations of space and time? Igen. Well, she had help. For a while, there were two separate realities. One where Safi was alive, one where she was dead. I managed to merge them back together. But maybe I merged more than that? Többet egyesítettem, mint azt. It's only a theory. Csak egy elmélet. We should talk to my friend Moses. He's been studying my powers. He'll want to hear about your visions. You're talking like you want me to stick around. I do. Of course I do. Nem voltam benne biztos. Megkönnyebbültem. I guess that's a relief. We haven't talked in a while, so I didn't know how you'd respond to the human wrecking ball showing up at your door. Egy emberi rombológúja áll az ajtódban. Viszont olyan régóta építettem azt a pillanat fejemben, én sem tudtam, hogyan reagálok. Még mindig ott van a tűz, a szenvedély bennünk. I feel like everything between us just got so deeply and thoroughly fucked. I was going to say complicated. Az érzelmek. I didn't know I could love someone so much and be so angry. And then when you left, I felt like I was in shock. I didn't know how to move on. Most újra adjuk a romantikát. Me too. Csak tudtam, hogy meg kell tennem. Miért? I just knew I had to. Miért kellett megtenned, Chloe? Mondd, miért? I can describe the motel room in detail. Le tudom írni a motelszobát. Szóról szóra fel tudom mondani a levelet. I can recite your letter word for word. Az életemért sem tudom megmondani, miért. I couldn't tell you why. Why did we actually break up? Ajjaj. Az erőid. Eltávolodtunk. Nem számít. Túl sok trauma. I know my reality might not be fully real. Még abban is, amire emlékszem, but even in what I remember, there was so much baggage. The storm, Jefferson, Rachel. I could never get past the idea that you blamed me for the storm. I never. I know, I do. I think part of me wanted you to. Like, my guilt didn't think I deserved to be happy. Merős szöveg. Eltávolodtunk az erőid. I know you weren't rewinding when we were together, but it still felt like your powers hung over everything. Like an 800-pound time-bending gorilla. I hated my powers back then. They made me feel inhuman. Took me years to figure out that they were still a part of me, even when I ignored them. Nem távolodtunk el. At this point, does any of it matter? Are we even the same people we were then? I don't know. I think that's what always terrified me. What if the us who made that promise to each other isn't us anymore? Is the promise still real? Professor Caulfield, it's security. What are you doing? Don't answer. We're adults. We don't need to hide from the security guard anymore. De neki igen. Ki van tiltva. Good morning, Professor.
Are you expecting a prospective graduate student this weekend? Am I... Yes. Sorry. Was I supposed to clear it with you? I'm still learning the ropes. No problem. I'll get her in the system. But tell her to behave herself. She's already been in one altercation since arriving in Lakeport. Thanks for the warning, Noelle, but she's perfectly safe. Due respect, ma'am, but it's my job to determine that. Mi van? Miért kaptam a jelzést, hogy... Well, if that's everything, I should get back to my dark room. Have a good weekend. Miért kaptam jelzést, hogy... You're the worst. Did you get in a fight last night? You shove one townie and suddenly you're a danger to the helyét school. is értem veszélyes, hogy az iskolára. Professor Caulfield. Jól csinál. Has a ring to it. As our new president likes to Az remind új me, elnökünk emlékeztet rá, valójában really csak just Caulfield instructor vagyok. Instructor Caulfield. Do you like teaching? Néha kemény. My students are awesome. But sok it's az a lot of osztályozás, és grading nagy and a stressz. lot of stress. Miért I can kaptam relate. jelzést, hogy Last week, I had to 18 beat pluszos back a meth tartalom head fog from the érkezni? stage Én with a még nem mic láttam, hogy stand. érkezne. And you've been here for what? A year? Make any friends? Date any babes? Last year I had 2 good Tavaly volt friends. 2 jó barátom, most van egy Now I have barátom és one egy friend alakváltó, and akivel a ideológiai shapeshifter különbségeink with whom I share vannak. ideological differences. Igen. Ő Dude, egy kommunista, Max what pedig is egy, your life? egy fasiszta, a Max. Ennyi. Um, Ja, Krisz. not that I wasn't happy Nem, to mintha do nem it, lettem volna boldog, but hogy wanna tell me megteltem, de why I elmondod, miért saved your ass from a demolition site? mentettelek ki egy bontási területről? Only if you're ready for more time fuckery. Ajaj, még több If I don't időbaszakadásra. do something to stop it, Egészesen the whole korig school ég will be holnap on estére. fire by tomorrow night. És hol van a fejezet? Okay, Szóval mit gondol a jövőbeli Max? what does Mi future okozta? Max think caused it? Na megint be akar jönni a macska, aztán majd megint ki fog menni. Szándékosan le van lassúval a beszélgetés? Melyik beszélgetés? Én nem tettem a csetre semmi lassított modot. Vagy streambe? Hogyan jelenik meg streamben? Azt nem én állítom, hogy hogyan jelenik meg streamben. Azt tudom, hogy úgy volt beállítva a stream, és egy streamet úgy indítottam el, hogy 3 másodperces különbség volt a 2 adás indításos cucc között. Aztán hát persze, hogy be van lassulva a játék, mert Trújjal nem találtuk meg, hogy hol kéne beállítanom az FPS-t. Aztán ilyen 20 FPS körül mozog a játék. There was a protest the same day as the fire. I know people are mad at Caledon, but something Itt az must have animál, happened itt to a really mozgáson set is them látszik, off. hogy ilyen 20 FPS körül mozog. My friends, my students, they're in danger. And right now, I don't know enough to do anything És about it. tényleg bejössz, nyávogsz? And you're sure you want to do something? Not worried about causing a storm? I'm terrified of it. Rettegek But tőle, de most már I kimerülök understand my mozgalmat, és nem powers better now. ülhetek tétlenül. Ha esélyeim And I vannak, can't just minden. sit back Mindenkit when I have a megmenteni, chance to save akkor everyone. meg kell tennem az esélyeimet. That house belongs to Abraxas, Másnak is így Caledon's van. secret society. Nem tudom, hogy így van-e másnak. Annyit tudok, hogy még nincs fönt az, hogy hogyan kell visszabeszélni másoknak, hogy megkapjuk az achievementet, hogy mindenkit visszapofáztunk And our Chloe-val. president has a weird interest in it. I have questions for both. That Moses guy you mentioned. Ez Do a you think Mózes, he'd be nem willing to meet szerinted with me? találkozna I velem? think he'd give his favorite telescope to Játéklapból meet vagy with you. limitálva van? He should be in his office now. I'll take you. Hát mivel 20 FPS körül mozog, így inkább limitálva van. De legalább magyarul van. Meg még mindig nem értem, hogy az előbb kaptam figyelmeztetést szexre, de
Nem látom, hogy történne éppen a jelenet. Keret nélküli ablak. Azt írta, hogy maximum képkockás sebesség nem. De jó, van, akkor most megtaláltuk. Hey, Akkor sem megy fel how are you 60-ra. feeling about me being here with all this going on? Szorongás, elragadtatás. Hát elragadtató, hogy itt I vagy. didn't know I could feel this happy. Hát minden áron rámegyek arra, A hogy whole new emotion for me. újra összejöjjünk. Wow. You're... Lehet most? Nem, mondom, hogy jön így 17 FPS-en van. Your visions, Megfogtam a the kezét. fire. We'll figure it all out. I'm just so glad you're here. Hol a csók? Good. I guess I'll stick around. Amúgy most van Maxnak a születésnapja a játékban, és ki kéne találnunk, hogy mit adunk neki Chloe-val. De mindig tetszik, hogy kaptam a figyelmeztetést, de nem történt meg a figyelmeztetésre. Akkor szarul fut. Az még esélyes, mert az elég sok izét láttam, hogy rossz lenne. Dude, is that what I think it is? You assholes have your own observatory? Saját observatory mutatom? Oh, okay. I know we have a fire and an existential crisis to solve, but I am definitely breaking in there tonight. Egzisztenciális krízisünk megoldani, de ma este. Where's the Egyszerre két Max? helyen nyomod? Nem. You good? Sorry. I just still can't believe it. Tudtommal nem. You're really here. Listen, if I'm gonna feel okay about being here with everything you have going on, I don't want to be weighing you down. Nem vagy a terhemre. Good. Then let's Akkor split váljunk up. szét. Felmegyek a I'll go up to tudomány the science palottájába, palace and meet találkozom your a friend barátoddal, while you go focus te on the meg koncentrálj a firefuckers. tűzbasszókra. Te vetted a grafikát? Nem vettem le ebbe a grafikát. Magas, hella high. Egyik minőség az mondjuk közepes. Tükröződés minősége magas, hella high. Tehát, hogy nincs levéve a grafika. No, I'll walk you there. Max, I've navigated stairs before. Vezekedtem már lépcsőkön korábban. Go. Get some answers. Szerez válaszokat, I'll call you tanulni sem soon. hívlak. Árnyék az lehet. Chloe! I'm okay, you goober. Jöttek kis bolond. Now Most menj. go. Good luck. Megy lentébb. Mit? She must have come Gép looking állította for be me. magának. And I wasn't here. She found Moses and she... But I'm here now. And this time, I will make sure nothing happens to her. Azt hittem, hogy így lesz az, hogy elmegyünk vele a planetáriumba romantikus randit tartani. Hard to think Ja, about tényleg velünk most anything el fognak besides beszélgetni. Chloe at the moment. Miért van ott Orbán Viktor csak Mészáros Lőrinces fejjel? But if I want to save her and everyone else, I need to start finding answers now. Where can I dig up more information on Abraxas? Maybe I can find someone to help Ja, me. az ott igen. Jászmin mellett. Yasmin was so relieved to hear about Safi. Yasmin was far from perfect. Damn, do szóval I ő az miss Owen having her in McHenry. charge. When a slogan feels like a personal attack.
Ugh, the Caledon rebrand is beginning. Can I put my International Photography Award in here? Maybe we get Owen. Oh. Jó. To take me seriously. Nem ment föl 20 FPS fölött. Nem tartja 20 FPS-t. Did someone vandalize this plaque? Or are they trying to add to Gretchen's list of accomplishments? I always make conversation and bad rock puns when I see Gretchen. She just has sentimental value. Ja, én nem látom, hogy jobb lett volna. Jajjaj. Mondd, hogy nem mondtál rólam semmit. Morning. Okay. Promise is a promise. Köcsög. What happened last night was terrifying. I hope you're taking care of yourself. Thank you. How are you doing? Köszönöm. Hogy vagy te? Egy is kérdés. Megkapcsoltad az Abraxas-társasággal? I don't have one. Akarsz, Macska, mennyi? Some of my students are members, but I'm not. De én nem. Then why were you in their basement last night? Aggódom Owen miatt. Aggódom az Abraxas miatt. Abraxas is good at keeping secrets. Nem I don't tudom, know hogy if ezek a any of titkos those secrets are veszélyeseket, de ki akarom dangerous, deríteni. but I want to find out. Question 2. Should students be concerned about an unchecked secret society running... Loretta. My turn. How are you doing? I'm coping, honestly. I Segíteni think ezzel, it would help me hogy get some megérteni, closure if I hogy understood ilyen. what happened last night. De most várjál, akkor most én is kapok izét, nem? Kamu az egész. Ezt tiszteletben tartom. I respect the need for closure. And for answers. I swear, Max. There's something weird about this. Hát? Abraxas is hiding De something. akkor miért az lesz, hogy... Nobody's been able to take them on, ever. The Caledon Crier has been publishing for 60 years. You know what's in their archives? Puff pieces on how Abraxas throws the best parties. I've searched Abraxas and every other creepy occult word I could think of. Nothing of substance. I'll make you a deal. In lieu of any more grilling, how about I find you some more search terms? Then we can pool our research. I'll consider it. Abraxas has a lot of secrets. It's time somebody cracked them. És honnét tudom, hogy nekem pont ez kéne. If a bunch of rowdy Abraxans start building a bonfire, it could get bad, fast. Tűzzel játszani. A tűz a természet legszebb és legveszélyesebb eleme. Igen, akkor ez leírja, hogy ugye ne játsz tűzzel. Persze, melyik könyvet találjuk meg a tüzest? I always thought Abraxas was creepy, but at least it's the least creepy rooster-reptile hybrid. Kakas feje, ember teste, lábak helyett kígyók. Eltérő beszámolók, vagy egy egyiptomi istene, vagy démon. Névnek mágikus jelentése van, lehet az abrakadabra rövidített formája. Történelmi kapcsolatok az idővel sorsolása és egyensúlya. Közben Chris Hicks Caulfieldtól empet indít a streamen? De valószínűleg akkor stream is lesz belőle. Nem tudom.
History of the Vin adores Jack Parsons. I wonder if it's an Abraxas thing or a Vin thing. október 2. Persze merész, némelyik szerint meggondolatlan mérnök volt, aki 1952. június 17-én hunyt el egy tragikus 37 éves korában egy otthoni laboratóriumi robbanás. Aha. Ennek összeállni szálak. Mágia. Can you try Bonfire? A few Labor Day parties, a production of The Arsonists, and... Ajjaj. Oh. Look at the date. That's this weekend. Do they have an annual bonfire? Ugh. They misspelled Abraxas. Amateurs. I mean, it's a student newspaper. 94 szeptember megjött tipikus társaság házának kérdéseket tett fel. Excuse you. Nagy mágia az Abraxas-ban kicsúszott az irányítás alól, és áttérhet az elpörás szombaton a légkör tűzoltásra kihívták a 3100 Ramond utcára, miután több szomszéd észrevette a füstszaget. Amikor a tűzoltás lángok nagy rész kialakult, a társaság ma reggel közleményt adott kibocsánatot kérve a tűzért, biztosítva a közösséget, hogy kiskörök fogyasztása. De rendőrséggel való találkozás azután történt, hogy a társaság több nagy hordájú csínytevésbe keveredett, és tavaly otthon adott emlékezetes Krampus bulinak. Most emlékszem. Hát amúgy eléggé sátánistának tűntek a dolgok benne. Meg tudom kérdezni, amúgy mit tanultam? One article. Already read this one. I told you. Puff pieces. When I heard about Diamond, I know. That's when I really started digging into Abraxas. Look for Gretchen Kostov. Gretchen Founder of Kostov the az ilyen newspaper? orosznak tűnik. There's gonna be a lot. Okay. Several articles written by her. Megküntik a filmjeiről és... Ha? Reviews of her films and... Aha. Huh. Nem tűnik, hogy jobb lenne a grafika így, szóval... Jaj, nem? Árnyék az alapjár közébe volt. Tükröződés minősége. Nem változtatott. The Abraxas Society wasn't always the Abraxas Society. But it seems like the occultist stuff was there from the beginning. Női Egyenlőség Liga változásokat jelentett be. 19. december 11. Kaladoni Női Egyenlőségi Liga jövőre megváltozott nyelvét, a csoport felkér a tagokat, hogy nyújtsanak be ötleteket új nevekre, amelyeket a következő fél éven szavaznak meg. És akkor ezek köz volt, gondolom az hogy mi legyen a neve. A Fremont utcai főhadi szállások verandájának, ja. Amúgy mit tanultunk? So, what do we know? That Abraxas has been getting away with mayhem for decades. They could do anything to anyone, and we'd never know. But the party wasn't on just any day. Azt hittem Is there megkérdezem, hogy something volt a tanulmány. special about this weekend? I'll be right back. Learning through osmosis. Not a well-respected field, but the early research is promising. Erre én elolvastam ezt a Witchcraft-ot. That's it. But what is it? Hát gondolom, de Mabon. Magon, kalendár is másfaj. Pogány naptárat 8 szabad jelöli. Szezonális ünnepek, hogy megünnepeljék a fontos csillagászati eseményeket és még a változó évszakot. Hát, mivel szeptember 21-e van, így gondolom Mabon van.
If a bunch of rowdy Abraxans start building a bonfire, it could get bad, fast. Mabon. Okay, try Maybon. Oh, here we go. Szóval azért voltak ilyen sátánisan jelzik, mert ezek pogányok. And look, it's the same weekend as the other article. They must be prepping for another one tonight. De 84. szeptember 24. Fekete mágia Caledonban. Különleges nyomozás. Tudtad, hogy itt a saját kampuszunkon egy okkult társág a sötét művészeteket gyakorolhatja? Még azt is ismert róluk, hogy Dungeons and Dragons játszanak. The Reporter nem nevezi meg a csoportokat, akik korábban nyomozókat rágalmazási perekkel fenyegettek, de exkluzívan jelenthetem, hogy bla 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 bla. Igen, mi? Hogy igen, sokan sejtik egy portált, nyitottak egy portált a pokolba. This is what we need. I just have to get my hands on a mask, and I could go anywhere, talk to anyone. Max? Ebből lesz a Loretta March. There won't be a party. We need to talk to Vin and shut it down. Hold on. Think about this. I'll post-part one of my podcasts tonight, then we'll go and ask people about it. They'll spill their guts. No way. It's too risky. Risky how? Még mindig rejtegetsz valamit, ugye? Still not Azt telling mondta me a rendőrségnek, something, hogy egyedül voltam a aren't you? pincében. I told the police I was in that basement alone. Now you're stonewalling me? Csak egy megérzés. I'm telling you, I only have suspicions right now. If you're gonna blow this story wide open, you need solid proof. That's what I'm saying. I'm out of leads. Kihagytam a nyomot. President Kifogyom Teller a ignored my nyomokból. request Teller for a figyelmen comment. kívül hagyta a megjegyzés Reggie says I'm kérésemet. crazy. Reggie szerint őrült vagyok. Tonight is my last chance. Most az utolsó esélyem. Okay. I have a Ezért érzek, hogy responsibility megpróbálom to try leállítani, and de stop the party. Robertsonnak vannak módjai megkerülni a hatóságokat, szóval... Abraxas has ways of getting around the Meg Caledonnak authorities, is, so de I don't know mindegy. how much good it'll do. I know you want answers. I also know that if you go to the Abraxas house tonight, you'll be putting yourself in danger. Again. Promise me. De mikor van már fejezet végig? Azt hittem, hogy csak Chloe eljön értünk, akkor vége van a fejezetnek. I promise I will try to find the truth and not do anything stupid in the process. Nem, de ez a legjobb, amit tehetek. I'm sorry. That's the best I can do. Állítsd le a I mabon. could rewind and make Loretta forget the party is even happening. But is that a step too far? Azért nem akarom, mert akkor nem kapja meg az interjúját, aztán az ígéret szép, szóval betartják úgy, jó? I can't believe Vin saddled his hedgehog with his own totally not embarrassing middle name. Aloysius. I need to talk to Vin about Maybon. But Vin's moved up in the world since his administrative assistant days. I don't think Vin has let all of his recent success get to his Nem head, tudom, hol vannak a podcastek, but az a it's baj. hard to tell with him. Abraxas is really going to war with the administration. Not sure who's winning. Hát... Nobody will win. Itt mindenki meg fog halni. Kitör a háború kették között. Jó van, Vini. Kirugásom. What the hell? You towed my car? You mispronounced
Thank you for saving my job, Vin. I owe you several drinks. Owen is furious that the demolition was held up. What do you think would happen if you found out you were there? Why were you there? There is something strange going on. It's centered around the Abraxas house, and I think you know what it is. Max, I don't have time for your sleuthing. Owen needs my help. The board is asking questions, and there goes my Saturday. What has he gotten you mixed up in? Nothing. The Abraxas house was irreparably damaged by the storm. Didn't look that bad to me. And Owen's Caledon 2.0 plans hinge on the future site for the Scientific Institute for Caledon. Unfortunately abbreviated, SICK. Mit? Huh. Mászik kis. Beteg. I know he's a dick. But he's an ambitious leader. And he's got the backing of the board. Jaj. So, én nem mennék ennyire bele, Vili. Vini. Csini, Vili. Ez illegális, ez veszélyes. I saw the stay of demolition. According to the court, the house is staying right there. And yet, come down it must. Annyira érzem, hogy telébe le fogom, hogyha most azt mondom, hogy jó, kimegyünk innen is hogy ne legyen 5 órás, meg ilyenek stream, akkor pont úgy fogjuk elkezdeni a következőt, hogy úgy pont a végénél voltunk. You were the president of Abraxas. Doesn't És én fejezetenként akarnám játszani, de túl hosszú a fejezet, hogy ennyi információt megtudjunk. I want to keep Caledon weird. And I want to keep the Abraxas house in all of its haunted glory. But this is happening. Összetlenül csak annyit tettek, hogy érvelek az Abraxas és a művészetek mellett általában. Tőlem telhetőt teszem. And the arts in general, I'm doing my best. Milyen jó vagy, Vini, de ez történik. Now, are you going to take my word for it? Elhiszed a szavamat, hogy tovább is olyan kérdéseket teszel tőle, amikre nem tudok válaszolni. Vin, you have to cancel the Maybon party. He did. I told Reggie there wasn't a good backup spot to build a bonfire. It's canceled as of last... Vin, I need that file from the archive by end of day. Got it right here. Sir, about these messages... They'll have to wait. Vin looked like he wanted to chase Owen out of the room. Maybe I can push him over the edge. I should rewind and convince Vin to leave when Owen does. Vin and I are friends, but he won't just let me stroll into his boss's office. Megszemlés. Azt hittem, hogy megrémítés. Ó, nem már. Ennyire vissza kell tekerni. Menjünk ugyanazon, amit beszéltünk. You need help getting Owen's attention? Loretta is planning to release her podcast about the demolition tonight. But maybe if Owen gives her the comment she's after, he can reduce the damage. Holy shit. That will get his attention. And, oh god, make him supremely angry. Still, thank you. Vin, I need that file from the archive by end of day. Got it right here. Ajaj, de ezzel magunkat is belekeverjük, mert akkor Loretta be fog minket köpni. Sir, I have to speak with you immediately. Not now. It's new information about that podcast. Fine. Walk with me. That should buy me enough time to search the office.
Normally I wouldn't suspect Caledon's president of arson. But someone's about to burn down the building he wants to get rid of. Can I hate something that would make Moses happy? I think I can. Valamit, ami Mózes boldoggá tenni? Did he lose his key or something? Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged. But I didn't see anything wrong. Én se. De mondjuk nem... Owen could work anywhere he wanted, but he came back to Caledon. I thought that was sweet. És Caledonba végzett alapjáraton? Nice, still logged in. Guess I'm... Úgy van, az embereim azt mondják, hogy a busz alá dobod őket a légport rendőrségnek. Figyelj, rengeteg szava van azoknak az idiótáknak, akik nem ellenőrzik a pincét, de ki mondta nekik, hogy a bontást jóvá hagyták, ki biztosított róla szemembe, vagy a bírósági dokumentumok után. Annak is. És ma este kell megtörténnie. Tudod, mennyi szarba lennék, ha a zsaruk megtalálták volna a robbanó anyagot? Szemetesben kellett elrejtenem, mint egy kibaszott mafiózó. Szívességből vállaltam ezt le szerződéssel Jászminnak, de végesszony. Mondtam az embereimnek, hogy húzzák el a berendezést, keres mást a piszkos munkád elvégzés, és készítsd el a díszes ügyvédi csapatodat, seggfej. Stan King. Owen's trying to seem more likable, so he outsources the job to a chatbot. This fucking guy. Az új helyisevőgő program készen áll az értékelésedre. Ma reggel töltöttem le az asztalodra. Ahogy mondtam, vannak aggodalmaim a hangot használatával kapcsolatban. Tudom, hogy megpróbáljuk kezelni a nem kedvelet és nem azonosolat a vádakat, de még több határid feltétel és el tudod képzelni, igen, ami következő tud meg, hogy ha van visszajelzés, igen. That doesn't sound like Owen at all. Jól érzed magad? Az előző üzenet a vezetőségi hívás után megbeszéljük. Javaslom, hogy szedd össze magad. Szerintem az igazi kérdés az, hogy Jan tudtad ennyire elcseszni a lányoddal való kapcsolatodat, hogy még a hívásaidat sem veszi fel. Tehát abba kellene hagynod a próbálkozást, vagy talán fel kellene ajánlani neki egy professzori állást, egyértelműen az igazi tehetség a családban. Hívásokat kapok a bontási cégtől, Stan dühöng, és pereléssel fenyeget. Mi történt tegnap este az Abraxasszal? Hi, I'm Callie, your Caledon automated assistant. How can I help you today? The Abraxas Society was founded in 1962 by Gretchen Kostov. Originally known as the Caledon Women's Equality League, the group is open to all students in good academic standing. Was worth a shot. Bármi lenne. I might never get a chance like this again. I have to find something. Így nem találtam meg. Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged. But I didn't see anything wrong. Mit keresek? Erre megvan, mit keresek. Hi, I'm Callie, your Caledon automated assistant. How can I help you today? President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan. Location, Central Quad. Wait, he was just here. The Abraxas Society was founded in 1962 by Gretchen Kostov. Originally known as the Caledon Women's Equality League, the group is open to all students in good academic standing. Owen just now. Was worth a shot. Shit. Sophie.
What was she doing in Owen's office? She asked Vin to get a file for her. She's up to something. Oh no. No Vin, no problem. Like I was never even here. You wanna play cat and mouse, Sophie? Let's play. Sophie csinálja a szart. Na, fejezet vége. Amúgy elég 2 major döntésünk volt, vagy egy? Volt, 2 volt. 2 volt. Elmondani, hogy Max Caulfieldhez jövök. Meg a... She probably stuck around to watch me squirm. Hogy elmondjuk a Jászminnak, hogy a lánya itt volt, és sem. I need your assurance that our understanding still holds. This isn't just about Abraxas's future, Reggie. It's about yours, too. Max, hey! I needed to ask you about yesterday's assignment. Do you have a minute? Sorry, President Teller, I really need to understand this whole, a negative space thing. Why do I suspect you're not looking to talk photography? Sorry, I just needed to get out of there. Are you okay? It's been a day. Owen's breathing down my neck. Up to my ass in angry emails, and now Marlon says I'm acting crazy. Why would he say that? When I saw him this morning, he asked if he could borrow something important, and now he's saying he never even saw me. Stoner. He probably just lost it and he doesn't want to admit it. But it's extremely important for reasons that are extremely time sensitive. Does it have to do with the Maybon party by any chance? Maybon? What is that? Reggie, I know the party was officially canceled. It would be a very bad idea to hold it anyway. I always appreciate your advice, Max. It's fine. It's probably a whole stack of them down in the basement. I just need to get there early. So the party is still at the Abraxas house. Good to know. What was that talk with you and Owen about? It sounded intense. Nothing important. Just ensuring the success of Caledon 2.0. No pressure. He said the two of you had Mi van, an hogyha nem is létezik understanding? amúgy, akit előléptettek igazgatóvá? Understanding? Who really understands anything these days? What does that word even mean, you know? Amikor dühös, már nem olyan meleg. I know there's a lot going on. Just be careful. I always am. See you around, Max. That was definitely Reggie. But what about the rest of the quad? When Sophie was impersonating Owen, she took a Caledon folder from Vin. That's my tell. Anyone with a Caledon folder could be Sophie. Sophie was just shapeshifted as Owen. Unsurprisingly, Owen is being... The whole school feels about as stable as you do right now. I don't mean to interrupt. Well, unless you want to help me liaise with the Abraxas Alumni Network, you are. Excuse me. I can't just... De, tökéletes vagy. Kurva. Tökéletesnek tűntél arra, hogy megzavard az új igazgatót.
I can always tell how I'm feeling by what I see in this sculpture. Today it looks like a dragon. Elvitték az izéket. Ez miért kellett leülnem? Hello? Hey, hippie. Just checking in. Have you talked to Moses? Not yet. He was with a student. I'm just sitting outside the planetarium, trying to imagine what it would be like to go to school here. If I had that kind of money, I'd probably just buy a tour bus. You are gonna love Moses. I wish I could be there for this meeting of the minds. I don't. This way, we can jump straight into talking shit about you. Har har. Well, I'm sure he'll have some theories about what's happening with you. He'll probably want to run some tests, too. He can get a little test-happy when it comes to powers and timelines. On my trip out here, I spent hours wondering what it would be like to see you again. But I never expected mad scientist friend hangout. What did you expect? Most often, a slammed door in my face. Really? Why? Well, we didn't part ways on the best terms, and you never responded to my text. I wanted to. I worried that if I sent you one text, I might send you 1,000. I mean, we talked all morning, and there's still so much more to say. Well, it's a start. So what I'm hearing is, even though the school's in danger, and reality's a mess, this trip is going better than you expected? Oh. Damn. I guess it is. I should get back to the search. I'll text you when I know anything. See you soon. És ki a franccal fogom én megoldani, hogy beszéljen az Owen McKendryvel? Sophie knows all the English teachers. If she wanted to blend in, maybe she'd... Are we sure we want to do this? What if my husband finds out? I already told my husband. He was excited until I told him he couldn't watch. Me? Oh, Max, can you give us a moment? We're discussing some plans. Most jöttetek rá 50 évesen, hogy melegek vagytok? Still no sign of Sophie. Sometimes this sculpture feels like a self-portrait. Not today, though. Visszakerült az izé. Ez visszakerült, akkor... Az nem került vissza. De kár. Szerintem arra nem lehet elmenni alapból. Megvan, amit kerestem. Is it me, or are there more? Van egy fény Frankenstein háza felett. S ne ébresz fel. Valahogy éreztem, hogy kéne valamit tudni csinálni Chloe-val. Maybe she'd shapeshift as one of my students to mess with me? Hey, Jeanette. Oh, hey, Max. Fancy seeing you here. Házi feladat? Doing some alfresco homework? Oh, no, it's a personal project.
Were you pleased with the photos you took in class? Definitely. But I wanted to get a few more to choose from. I asked Reggie if he wanted to shoot together, but he said he had some pressing plans. Lame. I'll leave you to it. See you in class. Max, have you ever... I'm sort of thinking about applying to grad school. For what? Oh. I shouldn't have... Never mind. Wait, Jeanette, I didn't... It's cool, Max. I'll see you in class. Did I hear that right? Tudtam befolyásolni. Hey, Jeanette. Oh, hey, Max. Fancy seeing you here. Mesterképzés. I've been meaning to ask you. Have you ever considered applying to grad school for photography? Yes. Actually, I wanted to ask you about it, but I figured if you thought it was a good idea, you would have brought it up. I only have a GED. You don't need grad school to be a professional photographer, but it's certainly an option. Oh, right, you're self-taught. I always forget that. Most of the applications require an artist statement, so I've been working on one. Would you mind taking a look? I'd love to. Ah. Ugh, it sounds really pretentious. Artist statements are just like that. You're right in the pocket. Yo. I know it's a long shot, but I really love your class, and some of these programs have financial aid, so... What on earth do you have to lose by applying? Exactly. Okay, let's meet after class on Tuesday. I'll do my own research on MFA programs, and we can touch base. That would be amazing. MFA? Hey, don't wait for other people to tell you that you're an artist. You are an artist, whether they see it or not. Wow. Thanks, Max. I'm so lucky to have you as my mentor. Don't start crying. Don't start crying. Azért visszanézek rá. Mi a rákon vagy? Save the Abraxas house! Down with President Teller! Save the Abraxas house! President Teller's sitting in the quad over there. I'm not sure he can hear you. I can do something about that. Thanks, lady. I hope the power of protest is enough to get Owen away from that folder. Down with President Teller! Ezt nem mindig nem hallja amúgy. Erre. Hallod? I don't mean... Defend the students' right to self-govern! Save the Abraxas What is it now? Well, this certainly wasn't pulled from the archives. Must be the real Owen. Tegnap este egy szerencsétlen teljesen ekben. Nincsen jó videó az év. Viszont nem az abban bezárad. Törekszünk, de a felosztatásra mindig opció, továbbra is így viselkednek. Regi kísérleti, hogy az öreg diák hálózat bevonja a lépésbe vegyes. Költözési lehetősége nincs, csak eladó viktoriánus kúria. Ajánlottam új ház építését, de az öreg diákok makacsok. A lányok születést jövő héten ne kiabálj. Reggie's gonna deal with it. Did you know he was an economics major before he met you and switched to visual arts? What a shame.
Mit utalod a művészetet? So you became the president of a liberal arts college, but you hate the arts. What's that about? Contrary to the graffiti around campus, I'm not a heartless suit. For example, I'm something of a collector of Stieglitz prints. You know, every millionaire I've ever met has a favorite artist that they love to name drop. You've met many, have you? At your exhibitions and such? Because you rely on their patronage. I did, before I came to Caledon, where I can build a career without catering to the richest common denominator. Közös nevezőt szolgálom ki. You really seem to have it out for the Abraxas Society. Yes. How dare I want to get rid of a damaged building and build some much-needed classroom space. I have nothing against a new science building. But Loretta Rice is tenacious in her pursuit of rumor and nonsense. All the more reason to demolish the house and move past the rumors once and for all. Szóval mik a terveid jövőre? Kirúgsz? Your plans to expand the campus are receiving a lot of pushback. Have you had any second thoughts? Of course not. The situation in academia is dire. If we aren't aggressive in securing our future, we won't have one. If you change Caledon beyond recognition, have you secured its future at all? A question for philosophers and linguists who, despite my better judgment, still have majors here. Jó van, viszlát. I'll let you get back to it. Please. De ez nem Sophie. Akkor hol van? Down with President Teller! Save the Abraxas house! És jól láttam, hogy két ugyanaz a pali játszik egymással? Aha. Ugyanazok játszanak egymással. Most az egyik produktív út volt az elnöki újra kell csoportosítani, mert ezek az emberek definitív többet tudnak, mint amit mutatnak. Reggie, az Abraxas az elnökének lenni bizonyos mennyiségi árvánnyal jár, rejt valamit, csak ez a kérdés mi. De Reggie hónapok óta dolgozik az Abraxas ház megmentésén, miért akarná felgyújtani? Vin többet tud, mint amit mutat, Vin egész személyiséget titokzatos fiszkod, de ő se barátom Ulven alá tartozik, de imádja az Abraxast. Vin benne van valamiben, vagy csak csapdába esett a közepén. Lucas. Küldtem. Utalja a Caledont, a podcastje felborítja, igazi seggfej, nem tudom, Luke felbátorítja. Lucas képes erőszakra, de biztos és bízom benne, mint a másik kettőben. Ki még? Ima azok az emberek, akik talán többet tudnak, mint amit mutatnak. Owen, mi a helyzet vele? Lézer fókusz a Caledon elpusztításának céljában azzal, hogy Tech Bro paradicsomá változtatja. Felgyújtaná az Abraxas házat, ha az útjában állna? Loretta, nem hiszem, hogy benne van, biztosan nem volt tudatában annak, hogy az Abraxas ház le fog dőlni, de Loretta menete nem ok nélkül lett róla elnevezve különben, és mindig jogos feltételezés, hogy Loretta többet tud, mint amit mond. Sophie a legvadabb Joker-e, jelenleg ismeretlen okokból futkos a kampuszon. Miért van vissza most? Miért osonkodik, információkat keresni, próbálva lezárni, lerázni engem, beszélnem kell vele. Mi? Úr messze, meg szó szerint most sétáltam el tőle. Most sétáltál el tőle, még fel sem értem a lépcsőn. Bárhogy igazságos legyek, nem vagyok benne biztos, hogy ennek a lépcsőnek van vége. Le kell szoknom a dohányzásról. Az orangzatán rögtön miután megoldottuk az egzisztenciális válságot. Megérszünk, oké, szerintem megmásztam a tudományos egyet, bemeltek. Csak szerencsés frissítés tévedtem, van még lépcső. Összekötött... Igen, mi? Rendben, kiszállok fogadni a rejtés vendéget, ha már
Itt tartunk, betörtél az abrasz a szemet tegnap este? Igen, de honnan? Kötöttem néhány pontot a rendőrségi szkennerem és a biztonságos szöveges üzenetek között. Ismert téged, nem állapodtunk meg abban, hogy nem végzünk semmilyen nagy változást. Vagy én nem akartam, körülnéztem kívül, és láttam valami furcsát. Következő dolog, amit tudok, hogy a pincében voltam Lorettával, a szirénák elkezdtek bömbölni, és a ház majdnem fejünkre omlott. Várj, Loretta, várj! Nem láttál valamit róla az eredeti üzben? Igen, Loretta menete, de mi a kapcsolat? Nem tudom, de kezdem rajzálni, hogy el kell kezdenünk összegyűjteni mindent, mit találsz, még fogalmunk sincs, mi lehet. De várjál, ugye, hogyha az eredetiben én nem vagyok itt, és Loretta elment, akkor tulajdonképpen Loretta meghal, és ezért lett Loretta menete. Szakarom, hogy küldj nekem mindent, ami a tűzzel kapcsolatos, és átírom, és kötegezzelem az egészet, és létrehozok egy adatbázis minden bizonyítékról, amit később átnézhet. Meg lesz. Köszönöm, Mózes. Sophie can't have gone far. I need to keep looking. Viszlát, sálala, én már lelőném Szri, mert már azért kicsit sok volt ezekből. Ő lesz, mert túl gyanús. Ő lesz a mi Szafikánk. Miért nem? Sophie can't have gone far. I need to keep looking. Ez mindig ugyanaz az NPC? He died doing what he loved. Being struck by lightning really hard. Én nem látom, hol kéne megtalálni Sophie-t itt a labirintusban, amiben élünk. Not a folder to be seen. Good. Megint egy Caledon tábla. Yasmin must have commissioned this sculpture after I'll bet Sophie got a real kick out of seeing this. Ó, szia. Csak itt ugrál. Jól van. Ugrálj magadnak. De én csak 2 embert láttam mappával. Eddig. Tyú, de ez a... Tetszik, hogy valamennyivel openebb, de... Mert nem kérdezem meg tőle, hogy mi van a táskájában. Tanár vagyok, fölkérdezhetem, nem? The man has absolutely no hold on this guy. Oh. I wish my husband was as open-minded as yours. Okay, I'll book... Okay, so they were talking about doing a presentation together. That makes way more sense than where my mind went. Please tell me Sophie isn't with her mother right now. Or being her mother right now. Ah. Max, you're out here. That's great. Utolérte az egykori főnököt? Mesterképzési ellenőrzés? Complaining about the new boss to the old boss? And to think I used to complain about her. I didn't know how good I had it. Nor does Owen. Once everything calms down, he'll be able to appreciate everything you're doing for him. Just give him time. I know how she manipulates people with flattery. Bereket hízelgés, de még mindig működik. Mesterképzési ellenőrzés? Bizottság?
Owen has a lot of big plans for the school. How is the board handling it? The way they handle everything. Úgy, hogy By clutching their pearls. gyöngyszörökkel szorongat, And és they're all minden rich retirees, so gazdag they nyugdíjas, literally szó wear szerint pearls. We gyöngyöt do. csinál. We have a call scheduled this Emelszünk egy afternoon jelzőt, to hogy hear some meghal, updates about his biztos vagyok- Caledon 2.0 biztos vagyok benne, plans. hogy I'm sure it will be as lively as élénk ever. lesz, mint If not livelier. ha nem élénk. Is this an Egy official hivatalos graduate végzős program performance review? teljesítményértékelés? Officially, no. Hivatalosan nem. Unofficially, Hivatalosan nem I lehetünk could not be büszkébb, prouder or more honored vagy that Vin is the megtiszteltetlenünk, first Regents hogy Chair Vin az grant első recipient of my Regents tenure. Chair Grant kedvezménye I never thought I'd idejében. make it to college. Gondoltam volna, Let hogy alone eljutok business egyetemre, school. pláne üzleti iskolába. Caledon annyit adott nekem, Caledon's given me so much. és And yet, somehow I mégis managed to megvan give it nekem even a- more in sikerült még return. szarni. This grant is set up to foster the next generation of Caledon leadership. There is no one more deserving. I'll leave you two to catch up. Enjoy your weekend. Ketchup. The campus is beautiful this time of year. Yeah, go take your next famous photo. Preferably of me. You know I always support your work, Maxine, but if you take his portrait before you take mine... Don't listen to her. Maybe I can use this photo to get to the folder on the table. És miért fordultatok el? Mind if I move that folder? My last shot felt a little cluttered. Thank you for reminding me. It's yours. That auditing student handed it to me and told me to pass it on if I saw you. Strange girl. And while we'd love to stay in pose, we really should get ready for the call with the board. Mi? Pray for us. Aha. Szóval Sophie adta az anyjának, hogy adja oda Maxnek. That was fun. Meet me at the Turtle for part 2. XOXO. Sophie's just fucking with me now. She's not even here. Sophie's been one step ahead of me this whole time. Hopefully now I can get some answers. Menjünk már randizni Chloe-val. 17 óra 20. Na jól van. Fejezd be a fejezetet, kérlek. It started in December, but lately it's been getting worse. So I came to Max for help. And she told me, well, it's really more about what I told her. Tudjátok mit? Az, hogy Chloe most megtudja, hogy az álmoknak milyen jelentésé vannak, meg mik lehetnek, azt majd csak holnap tudjuk. Holnap? Holnap hétfő, tehát hogy majd csütörtökön, vagy pénteken, de inkább valószínűleg csütörtökön, vagy ha nem csütörtökön, akkor hétvégén foglalt, szóval utána lévő hétvégén talán. Szóval akkor vagy 2 hét múlva találkozunk, vagy csütörtökön. És folytatjuk a Life és Reunion-t, mert folytatni akarom, szeretném. Hát addigra mondjuk, hogyha 2 hét múlva lesz, akkor messze már bőven le fog hagyni. De szerintem csütörtökön lesz a stream, a folytatás. Remélem majd velem tartotok, és remélem sokan visszanéztek még az ellenére is, hogy már több mint 5 órás a stream. És már megy le a nap, meg minden. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki itt volt. A lájkokat ne felejtsétek el, meg a feliratkozás se. A leírásban megtalálhatjátok a linket a magyarosításhoz, a Discord szerverhez, meg az ilyen, tudjátok, a közösségi miatt, többi cucchoz. A
zenékhez. Én már 12 voltam. Most mondhatnám azt, hogy vigyázzatok magatokra, meg ne játszatok az idővel, meg a tűzzel se, de ezek már csak ilyen formalitásos hülyeségek. Szóval... Pá-pá! Curanak, cseppenek az italok a pohárba. Mindenki élvezi az egyetemi bulit, megy a vibe a party. Hirtelen a falnál támaszkodva megpillantok egy kékhajú lányt. Szemében tűz és szabadság, egy lánykéből árad a coolság. Ő és a barátnője együtt nevetnek, mint akiknek nincs más. Egy üveg ital, egy újabb tánc, és minden perc lassan szétesik. A zene lüktet, a fények villognak, megáll a világ, csak ti mozogtok. Egy pillanat elég, és elhiszem, hogy ma este minden megtörténhet. A kékhajú lány és a barátnője, mutassátok meg, hogy ma este minden megtörténhet. A táncparketten izzik a levegő, mindenki szabad, nincsenek szabályok, te meg ő. Egymásba kapaszkodva indultok medencés buliba. Nyilvánítani a parti, futás a víz felé, ruha a földre hull. Az éjszaka ölel, a világ végül elcsitul. Csobbanás és nevetés, a hullámok ringatnak. Ti mindketten ragyogtok a habok alatt. A zene lüktet, a fények villognak, megáll a világ, csak ti mozogtok. Egy pillanat elég, és elhiszem, hogy ma este minden megtörténhet. A kékhajú lány és a barátnője, mutassátok meg, hogy ma este minden megtörténhet. Lassan mellettem álltok, és minden mozdulat szíven talál. Egymás szemében néztek, és én tudom, hogy ez így volt megírva.